Tahia, ki khabor? Hi. I'm good. Is your exam done? No. I'm having class tests and Oh, okay. Cool. Okay, so everyone got a pen and a paper? Everybody have a pen and a paper, right? Shobar kache pen আর খাতা কলম আছে এখন? কারণ খাতা Yes, কলম sir. দরকার হবে, print out করো নাই, that's fine. But everyone have a laptop or something to see these materials in front of you? আচ্ছা, দেখাবোই, তারপর যদি তোমাদের সাথে সাথে থাকে, it's gonna be much easier for you to follow if you have it also with you. If you do not have it, then it's absolutely fine. And throughout the session, as I mentioned, if you do not understand anything, please kindly stop me and kindly tell me, Japo, I didn't understand. Can you explain me? Because this is going to be more of a classroom session rather than like a interactive workshop. Okay. So let's start. We will try to stop after 1 hour 30 minutes or 1 hour 20 minutes because we are trying to have a special guest with us after 1 hour 30 minutes who will share her experience with us regarding her communication skills, her okay. Why I asked all of you if you have printed it out or not, because if you have gone over the materials, this should have been easy for you. So we are going to start with some very fun quizzes. I do not want Charmaine to answer because Charmaine might know all the answers for them because Charmaine has my biodata. Charmaine has everything of mine. She knows me head to toe. Okay. So I am going to quiz everyone regarding me because maybe some of you has known me for an extended period of time for the last couple of months, right? And in every session, I always introduce myself. I always mention who am I, where am I from, what do I do? So those who are old, those who are my old students, they should know this information about me. Those who are new, you had this material before the class. You had the privilege to know the answer before the class. If you have not Googled it, if you have not found it out, that's fine. But I would expect the people who know me from past few classes to know this. Cool. So it's a fun because this is a communication class and I want to know how well I communicated with you in my prior classes. How well do you know me? Okay, the first quiz is, what is the name of Pujapu's university? So I gave you some options. I gave you the option, did I went to Brack? Did I went to Stony Brook? Did I went to Adelphi? Did I went to NSU? আমি কোথায় পড়াশোনা করেছিলাম? আমি কি ব্র্যাকে পড়াশোনা করেছিলাম? স্টোনি ব্রুকে পড়াশোনা করেছিলাম? অ্যাডেলফাইতে পড়াশোনা করেছিলাম নাকি NSU তে পড়াশোনা করেছিলাম? Who would like to take the answer? Me. Adelphi. Thank you. Who just stated Sumaya and Marzia or Sumaya Mirzai? Two of you answered it correctly, not me. I didn't go to Stony Brook. I went to Adelphi. Good job. Thank you. Okay, so the next question. Is, what was Pujapu's major? Did I major in economics? Did I major in politics? Did I major in biochemistry? Did I major in accounting? Who can answer that? Accounting. Accounting. Good job. তোমরা ভালো করে ভালো মন দিয়ে শুনো আমার কথা। Perfect. আচ্ছা। Those who are new, I'll introduce all of you to I'll introduce myself to all of you after this little quiz. Acha, last question, I believe. Amar ব্যাপারে. Where does Pujapu work? Does Pujapu work for Facebook? Does Pujapu work for World Bank? Does Pujapu work for Ernst & Young? Does Pujapu work for Uber? Option C, Apu, I guess. Ernst & Young. Ernst & Young, EY. Yes, C is correct. I work for EY.
Ernst & Young is an accounting firm. Acha, jara jara notun, those who are new, who does not know me, I'm going to introduce myself again. My name is Chitrolekha Kaur Pooja. I usually go by the name Pooja. You can call me Pooja Apu. You can call me Chitrolekha Apu, although that will sound so weird to me because nobody calls me Chitrolekha unless it's official occasions. I live in New York. It's probably 7:12 a.m. over here. I woke up really early to talk to all of you and to have this session with all of you. I have been living in New York for almost 8.5 years. I have completed my bachelor's and master's in accounting at Adelphi University in New York. So for the last 8 years, out of that 8 years, probably 5 years have went by because of my education purpose. And now I am a certified public accountant who can practice in New York, which shortened is CPA. I work as an assurance professional, or else you can call it AKA known as auditor. So I'm an auditor who works in an accounting firm called Ernst & Young. It's one of the big 4 accounting firms. There are other big 4 accounting firms, so this is called Ernst & Young. So my day-to-day job is auditing different companies. Any questions so far about me? And another fun fact about me is I have a dog. Her name is Kishmish. We call her Kishi, shortened Kishi. She just had her birthday, probably like November 15 tarikh birthday chilo. So she had a birthday a few days back, 2 weeks or 1 week ago. So that's it. মাঝে মাঝে তোমরা হয়তোবা ওকে দেখতে পারবা, ও হয়তোবা রুমের মধ্যে চলে আসে, ও হয়তোবা দরজায় বসে কান্নাকাটি করে, বলে দরজা খুলো। So আমি দরজা খুলে দিই, তারপর ও চলে আসে, তারপর তোমাদেরকে হাই বলে দিয়ে যায়। So that's about me. আজকে আমরা যেটা করব, আমি তোমাদের সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করব, প্লিজ কাইন্ডলি মিউট yourself. ওকে? আচ্ছা। So তোমরা আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ সবাই? Everyone can see my screen? সবাই আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? Perfect. Yes. So আজকে আমরা effective communication এর উপরে একটা ওয়ার্কশপ করব। আজকে আমাদের কনফিডেন্স বিল্ডিং এর 3 নাম্বার ওয়ার্কশপ। আমাদের কনফিডেন্স বিল্ডিং এর 3টা ওয়ার্কশপ করার কথা ছিল। আমরা প্রথম ওয়ার্কশপটা করেছিলাম ইউ এন্ড ইউ অনলি। আমরা প্রথম ওয়ার্কশপে তোমাকে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। যারা যারা ছিলে না, I would request all of you to go to our YouTube channel and look into it. Our first workshop on confidence building is in YouTube, so you can definitely catch up on that. On that workshop, we tried to learn about our own selves. We tried to learn what we are, who we are, how can we love ourselves, how can we take care of ourselves, all those different things we did in the first part of the confidence building. The second part of the confidence building workshop was in person inside EMK Center. So হয়তোবা তোমরা সবাই ওইটার মধ্যে জয়েন করতে পারো নাই, অনেকেই ছিলে না, অনেকে ছিলে। আবার ওটা ছিল ব্র্যাক থেকে আমাদের দুটো মেন্টর আসছিল, মেহরান ভাইয়া and Diti Priya Apu. So those 2 people took that workshop probably like last month. আজকে আমরা confidence building এর last piece of workshop, যেটা effective communication. Confidence building এর one of the important part হচ্ছে তুমি কিভাবে communicate করো। কনফিডেন্স তো এক রাতে হয় না, কনফিডেন্স একটা স্কিল সেট। এটাকে বারবার করে ব্রাশ করতে হয়, তোমাকে বারবার করে পলিশ করতে হয়। You have to practice every day. Confidence cannot be built overnight. Confidence needs to be practiced. It's a skill set. Whenever something is a skill set, you can practice and practice to make it perfect, to make it better. So for confidence building, we learned how to love our own self. We learned how to look into our strengths. We learned how to amplify those strengths, because if you do not know your strengths, how you're going to amplify yourself, how you're going to project yourself, how you're going to understand, okay, I know these things, I'm good in these things, that's why I feel confident. So those were the things we discussed on our prior workshops. Today, what we will be discussing about our effective communication, because confidence buildings, one of the key elements of confidence building is, how do you communicate with others? How is your communication skill? So let's start. The first question I want to ask all of you, can someone answer me, how many types of communication are there? কে আমাকে বলতে পারবে কত প্রকারের কমিউনিকেশন আছে? Verbal, non-verbal, 2 types of communication. আচ্ছা, একজন করে। Wait, let's start with Maria Ulfa. Maria, go ahead. কমিউনিকেশন মৌখিক হতে পারে, লিখিত হতে পারে, তো 2 ধরনেরটাই আমরা মূলত জানি।
আচ্ছা, লিখিত হতে পারে, মৌখিক হতে পারে, দুই ধরনেরটা তুমি বললে। আচ্ছা, আর কেউ বলতে পারবে? ইভেন শারমিন? সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের থ্রুতে হতে পারে। Apu, it can be sign gesture. It can be sign gesture. It can be sign and gestures. Good one. আচ্ছা, তোমরা হাত তুলো, আমি তোমাদেরকে ডাকি। That's much better, right? আমি শারমিনের কাছে যাই। শারমিন তখন বলতে চেয়েছিল। শারমিন, go ahead. Apu, verbal and non-verbal. Verbal and non-verbal. Okay, perfect. Good enough. Farhana Rafiq? আপু সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের থ্রুতে হতে পারে। Sign language through হতে পারে, so verbal, non-verbal, sign language. Good enough. Tarikul? আপু I guess effective and non-effective বলা যেতে পারে কারণ আচ্ছা, effective, non-effective. Okay, that's also a good way to categorize it. Irfat Jahan কিছু বলছিলে? Irfat? Okay, let me mute everyone first again. Rabia Tithi? Formal and informal. Formal and informal. Okay, nice enough. Ishita? হ্যাঁ আপু আমি বলি কমিউনিকেশন, ভার্বাল কমিউনিকেশন, নন ভার্বাল, ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন, থেরাপিউটিক কমিউনিকেশন, ওয়ান ওয়ে হতে পারে, আবার টু ওয়ে কমিউনিকেশন হতে পারে। আচ্ছা, পারফেক্ট। ইশিতা, তুমি কি আমার মেন্টি? না আপু, আমার মেন্টি হচ্ছে আফসরা আলভি আপু। ও আচ্ছা, পারফেক্ট। আমার 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 মেন্টির নামও কোনো একটা ইশরাত, এবং গতকালকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। দ্যাটস ওয়াই। বাই, কোনো অসুবিধা নাই। Cool. Thank you so much for sharing all your ideas about effective communication or the types of communication. All of you are correct either way. So বলো। আমরা সবাই আপনার মেন্টি। তোমরা সবাই আমার মেন্টি, of course. Absolutely. তোমরা সবাই আমার মেন্টি. Thank you so much for putting that in. So there are actually 5 to 6 types of communication. Verbal, non-verbal, written. Listening is also a part of communication. যদিও listening টা verbal এর মধ্যে পড়ে যায়, but তারপর অনেক জায়গাতে তোমরা দেখবা listening টাকে separately categorize করা থাকে, but verbal, non-verbal, written, তারপর হচ্ছে visual communication. So আমি 4টা বললাম, 5টা হবে যদি আমি listening কে include করি। আমি listening কে include করতে চাই না, কারণ listening is inside the verbal communication one. Verbal communication এর মধ্যে তুমি speak করো, listen করো, দুইটা included থাকে। But তুমি যদি আলাদাভাবে বুঝতে চাও, then listening is also a part of communication, type of communication. So verbal, non-verbal, visual, আমরা দেখে অনেক কিছু বোঝার চেষ্টা করি, visual communication হয় আমাদের সাথে, visual communication, written communication, আমরা দেখে বলি, লিখে বলি। Non-verbalটার মধ্যে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ চলে আসে, যখন আমরা মুখে বলি না, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলি বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কথা বলি। So these are the types of communication. এরকম টাইপের কমিউনিকেশন হয়। Just I wanted to put you out there so that you all know যে কতগুলো different টাইপের কমিউনিকেশন হয়। The most used communication type is either written or verbal, or as well as non-verbal. আমরা হয়তো non-verbal এটা তো বুঝি না, but the fun fact is 93% of our daily communication is our body language, comes through our body language, not through our verbal, 93%. So we'll talk about it. Cool. My next question to all of you is, what do you understand by effective communication? তোমরা effective communication মানে কি বোঝো? তোমাদের কাছে effective communication মানে কি? আমরা তো communication বুঝি, আমি যখন এই কথাটা add করি, effective কথাটা add করি এটার সাথে, what do you understand by that? What do you understand the term effective communication? Who can tell me? Raise your hand. Please do not unmute yourself and go ahead, because then 2 or 3 people go ahead together. I want all of you to raise your hand. Okay, let's go with Shukti Paul. What is effective communication? Communication that is fruitful and both the parties understand whatever they communicated, that can be effective. Beautiful. Yes, absolutely. So a fruitful communication, so that I was able to understand what you're trying to convey, and you were able to understand what I was trying to convey. Perfect. You hit on the nail. Rafa Anand. Hello, ma'am. Hi.
ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন হচ্ছে আমি যখন একজন মানুষকে অ্যাপ্রোচ করছি কোনো কিছু সে যখন সেটাতে রাজি হচ্ছে মানে আমি সেভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারছি এইটা হবে ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন বাট সে যখন অ্যাপ্রোচ হচ্ছে না ওইভাবে ওইটা কিন্তু আমার ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন হচ্ছে না এই তো ম্যাম Yeah, part of it, of course. Our approach, আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, if that person is not getting all those different things, it's not effective. Let's ask one last person, and after that, we're gonna go in debriefing it. I feel like my hair is inside my mouth. Okay, go ahead, Marzia. Ma'am, I think it's the kind of communication that the listener know what we want to say, and also we know and understand that what the speaker want to say. Yes, It's the perfect. effective communication. Yes, beautiful. Thank you so much for sharing that. I appreciate it. আচ্ছা, আমার স্ক্রিনে যে দাগাদাগি করছো, প্লিজ কাইন্ডলি দাগাদাগি করো না। অনন্যা কবির, দাগাদাগি করার কোনো কিছু নাই এখানে, প্লিজ দাগাদাগি করো না। Okay, so let's go back. So what is effective communication? Let's see this picture. Effective communication হচ্ছে আমি কথা বলছি, তুমি কথা শুনছো, তুমি কথাটাকে শুনে প্রসেস করছো, তোমার মাথা ব্রেইন ইজ আ প্রসেসিং ইউনিট, তোমার মাথাটা ব্রেইনটা আন্ডারস্ট্যান্ড করছে আমি যেটা বলছি সেটাকে, তারপরে তুমি ওটাকে আবার রিপিট করছো আমার কাছে। সো এফেক্টিভ কমিউনিকেশনের তিনটা ওয়ে আউট আছে, তিনটা স্টেপ আছে। ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে আমি কথা বলছি, স্পিকিং হচ্ছে, কথা কিন্তু হচ্ছে, ভার্বাল কমিউনিকেশন, দেয়ার ইজ স্পিকিং ইন ইট। Let me mute all of you first. Okay, so effective communication includes speaking. Effective communication includes listening. আমি শুনছি তুমি কি বলছো, শুনছি মানে কি শোনার পরে I have to understand it, যে তুমি কি বলার চেষ্টা করছো আমাকে, আমি বুঝলাম, and after that আমি তোমাকে রিপিট করছি or paraphrase করে বলছি, ও তুমি এটা বলছিলে, এটা হচ্ছিল, বা আমি তোমাকে রেসপন্ড করছি in a manner to show you that I understood it. So let me go through it in English as well. So effective communication has 3 steps. The 3 steps is you speak first, because we speak, right? Speaking has been there. We speak, somebody listens, and somebody processes that thing. Somebody understands what we have been listening. And after listening and after understanding what has been told to us, we repeat it back to our speaker. We somehow show them, we either nod with them, we either ask them questions, or we either say, oh, you were saying me this, how is it going? Or when are you leaving? For example, I'm speaking to Marzia. I said, Marzia, after 3 days, I think I'll go for a vacation in Dubai and have a big spa night there, something like that. And Marzia listened to it. Marzia listened very carefully. And after that, Marzia understood, and Marzia said, oh, miss, you're going to Dubai. When is your flight? See the communication? It was effective because she understood that I am going to Dubai. If she would have said me, oh, miss, when are you going to Paris? Would that be effective? That wouldn't be effective because she didn't listen to me. She didn't understood me. She thought that I'm going to Paris, where I communicated with her that I was going to Dubai. So effective is when you really understood what the conveyor was trying to convey to you. বোঝা গেছে জিনিসটা? আমি তোমাদেরকে কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়ার্কশপে জিজ্ঞেস করি যে তোমরা কি বুঝেছো, তোমরা কি বুঝেছো, কি বুঝেছো আমাকে বুঝাও, because one of the best way to understand and one of the best way to practice effective communication is to ask your communicator যে সে কতটুকু বুঝেছে কি বুঝে নাই, তোমাকে যাতে সে বোঝাতে পারে। How would you know যে একটা মানুষ বুঝছে কি বুঝে নাই? সে যদি তোমাকে বোঝাতে পারে, then you will understand যে সে তোমার কথা বুঝছে কি বুঝে নাই। So every time the teacher should do this. কথা বলার পরে যদি শুধু আমি বলি, যাই তুমি বুঝছো, হ্যাঁ আপু বুঝছি তো, মাথা যদি শুধু নাড়ায়, that's not the fact. কারণ তুমি মাথা, আমরা ওটা শিখবো, আমরা একটু পরেই দেখবো যে মাথা নাড়ায় যে যখন আমরা বলি আমি বুঝছি, কতটুকু তুমি বুঝছো। বাট তুমি যখন বুঝবা যে তুমি আমাকে রিপিট করে আমাকে বোঝাতে পারছো, তখন তুমি সত্যি বুঝতে পারবা যে you really understood it. Even for your memorization or understanding anything, whenever you study a new chapter, one of the best way to know that you really understood the material is when you can explain and teach it to someone else.
If you cannot explain and teach it to someone else, it means that you didn't understand it properly. If you can understand it properly, it should be much easier for you to explain it to someone else. যখনই আমাকে কেউ কাজ দেয় আমার অফিসে, I try to reverbalize যে আমাকে যেটা বলা হয়েছে আমি সেটাকে রিপিট করি so that I know what she said or he said to me was correct. তারপর আমি আমার নিজেকে আমি যদি বুঝতে না পারি, I will try to explain it to someone else. And আমি যদি কোথাও না কোথাও আটকে যাই, তখন আমার বুঝতে হবে যে, oh, I really didn't understand the material properly. So those are the very important steps of effective communication: speaking, listening, and understanding it, and then repeating it back. It's a spiral. See? Speaking, listening, and understanding. Now coming to the part, let's do a small session, an activity over here. যেহেতু আমরা বলেছি, we will try to make it as much interactive as possible. We'll do something very fun. আমরা একটা effective communication exercise করব, because I am trying to communicate with all of you, right? So we're gonna practice something যে তোমরা আমার কথা কতটুকু বুঝছো এবং কতটুকু সুন্দরভাবে আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পারছি. So what I'll do is we'll do an activity right now to practice effective communication so that we can see how well I am conveying my message and how well you're retaining it and how well I am being able to make you understand what I am trying to convey. Cool? So I'm going to give you few instructions to draw something. Okay, you're going to hear the instruction properly and you're going to draw that. And after that, we're going to talk about it. Are you ready? All of you ready with your pen and paper? Yes, Apu. Yes. Yes, Apu. Yes, I'm ready. First, let's draw a big square. প্রথমে একটা বড় স্কোয়ার আঁকো। Done? Let's Done. draw two small squares. Inside within the square or outside? Up to you. Two small squares. Up to you. However you want to draw it. Outside, inside, wherever you want to. Two small squares. Done? Yes, ma'am. Now let's draw a rectangle. Does everyone know how a rectangle looks like? Let's draw a rectangle. I don't know. You don't know how to draw a rectangle? Rectangle is like a square, but it's elongated. The length is more, the breadth is short. A laptop is a rectangle. A laptop is a rectangle. My phone is a rectangle. My phone is a rectangle. Yes, we know. My phone is a rectangle. Yes, mom, we know. Okay. Thank you. And the last one is draw a triangle. Okay? Done? Yes, Apu, done. Yes, ma'am. Done. Yes, Yes, done. So now let's show each other our rectangle, square. সবাই দেখানো শুরু করো। আচ্ছা, cool. আচ্ছা, cool. How many of you got a house out of it? তোমাদের মধ্যে কে কে এখান থেকে একটা হাউস পেয়েছো? Sumaya, house finance. So Sumaya, do not try to do it right now. How many of you were able to get a house out of it? A square, two little আপু আমি squares. শুধু দরজা জানালা পেয়েছি কিন্তু চালটা বসাতে পারিনি আর কি। চালটা বসাতে পারো নাই, দরজা জানালা পর্যন্ত আটকে ছিলে। Okay, fine. So this was an instruction to draw a house, but did I give you the instruction correctly? No, I didn't tell you to No. draw a house. I gave you the instruction halfway through. I told you to draw a rectangle. I told you to draw two squares, one big square, one big triangle, right? I gave you all the loose instructions, but the instructions were not complete together. Some of you got a house, some of you didn't get a house. See the effective communication? The part effective communication means I have to ensure that you really understood what I was instructing.
If I didn't instruct you well, and if you didn't understand it well, the output should not be the way we imagined, right? So we cannot expect যে আমি তোমাদেরকে সবাইকে একটা একটা স্কোয়ার আঁকতে বলেছি, একটা রেক্টেঙ্গেল আঁকতে বলেছি, দুটো স্কোয়ার আঁকতে বলছি, একটা ট্রায়াঙ্গেল, মানে সবাই যে বাড়ি আঁকতে পারবে তা কিন্তু না। সবাই কিন্তু বাড়ি আঁকতে পারে নাই, সবাই কিন্তু বাড়ি পায় নাই, আবার অনেকে কিন্তু বাড়ি পেয়ে গেছে, অনেকে কিন্তু বুঝে গেছে যে আচ্ছা এটার ভিতরে এটা দিলে হয়তো বা we will get a house, right? So that's the part that it's hard to be hard. It's difficult to be hard. It's difficult to be hard. আমরা কথা বলছি ঠিকই, আমরা অনেক কিছু বলে ফেলি, but it's very difficult. It's very hard to be hard. আমরা যে বলছি, আমাদের কথাটা যে কেউ শুনবে, সেই জিনিসটা শোনার, মানুষকে শোনানোটা খুব difficult হয়ে যায়, right? Was it a useful exercise? Did you understand the purpose of this exercise? Yes. Yes. Cool. So now, when we talked about verbal communication, one of the important part of verbal communication is listening. Because we all can talk. We all know how to talk. We talk every day, every now and then. Eta hocche na, ota hocche na, eta korchi, ota korchi. I'm going to buy this. I'm going to buy that. I'm going to go this place. I'm going to go do this place. I have to do this. So many varieties of things. We keep on talking. But one of the biggest skill you need to harness, you need to master is listening. So my question to you, how well are you listening, or are you truly listening or not? Let's see. Who can tell me over here, who is a good listener? How many of you are good listener? Me. You're a good listener. Okay. Me, but have one. Okay, I see few of the hands raised, say they're saying they're good listeners. Okay, let's try all of you. Let's see how well of a good listener you all are. Okay, so lower your hands right now. What we're gonna do is we're gonna learn about 3 different type of listening. The first one is pseudo or pretend listening. Pseudo or pretend listening is পূজা জিজ্ঞেস করে, আই তুমি কি শুনছিলে? হ্যাঁ আপু শুনছিলাম, yes I was listening to you. পূজা আপু হ্যাঁ এমন ভাবে তাকায় থাকবে, but in your head you are already in Indonesia, Bali. You are already watching the movie Titanic for 3 times. You are already in Malaysia with your girlfriend or boyfriend. You are already out there, and please take me with you when you are already out there. I really want to go with you, because definitely that's more interesting, right? Because you are not here with me, your body is here with me, but you are thinking something. When I'm talking about effective communication and you're thinking, oh, I really want to have that plate of biryani right now. I really want to do this right now. I really want to go there. I really want to sleep. I really want to write. There's so many different thoughts in your head, right? But you pretend that you're listening. You're pretending, I am really listening, really. They're going to nod their head just like this. They're going to nod their head. They're going to pretend, yes, we are writing. Yes, we are writing, but they're not there. They are already gone. So that's called pretend or pseudo listening. How many of you do the pseudo listening? How many of you do pseudo listening? Sometimes In the class most of the time. In the class most of the time, because we are all human beings, right? We are all human beings. We all have a varying level of focus or attention span. So it's very easy, it's very common. If your teacher think you're going to give that person 100% of your focus or attention, that's never going to happen. It's very rare that a student will be able to give you 100%. I know I have around 49 students over here. By the time it will be 7 p.m. back in Bangladesh, I will lose half of you. Your body will be here, but your brain will be in Hawa movie. Hawaii bashতেছি আমরা সবাই, and all of you will be gone without me. Now, the next part is very interesting. The next part of the listening is selective listening. Selective listening means you only listen to very selective parts. You do not listen to the whole sentence. You only listen to whatever you choose to listen. যেমন আমি এতগুলো কথা বলবো, সবকিছু বলবো, তারপর যদি বলি আচ্ছা এইটা কিন্তু ডেডলাইন, এই দিনের মধ্যে সব শেষ করতে হবে, তুমি গায়েব হয়ে গেছো, হঠাৎ করে তুমি শুনলা এটা ডেডলাইন, আই ক্লাসের মধ্যে এটা কি বললো রে স্যার, ওটা কবে জানি ডেডলাইন ছিল, কি জানি হইলো, আমাকে একটু বলতো। You were not there, but you selectively listened to the deadline part only, and you're asking your classmates, when is the deadline?
You missed out the whole entire thing. You don't know what is the assignment about. You don't know what's the topic we were discussing. You don't know anything. You just know you heard the deadline part. You selectively picked something, process something in your brain, and that part of, and you responded to that part. So that is called selective listening. How many of you does selective listening over here? তোমরা কেউ selective listening করো? নাকি সবাই selective, সবাই 100% focus দিয়ে পড়াশোনা করো? Sometimes, right? We all do selective listening. I used to do selective listening so much. I used to do pretend listening. I don't used to pretend. I was very hard note taker. I would be never able to take notes in my class. And because of that habit or that nature of mine, I struggled very much in my first 6 months at work. Because in my first 6 months at work, people are giving you advices, people are giving you tasks to do. If you do not understand, if you do not write it down, there is a possible reason that you forgot the steps. So আমি যেটা করতাম, যেহেতু আমি নোটস নিতাম না, কোনো সময় আমি আমার পুরো entire A levels, O levels plus in my undergrad, I never used to take notes. So since I don't used to take notes, I had a very hard time listening to the lectures. If the lectures were not really, really interesting or intriguing my interest, I would be like sitting there, like, yes, I understand it. But I was type of person, or I was type of student who would go back to home and read the book. I was more of an autodidactic. Autodidactic means you learn by yourself rather than the teacher explaining it to you. So I was more of that version, but it's not helpful. Sometimes it is more helpful to listen to the teachers and try to understand from them because they're there for that reason. The next part is, so everyone understood selective listening? We understood the pseudo-listening, we understood the selective listening. The next part is critical or criticized listening. This is very important. We're all human beings, right? Critical listening is, যারা যারা SAT পরীক্ষা দিয়েছো বা GMAT দিয়েছো বা you go for these big exams, there is a term called critical thinking, right? Critical thinking means whenever there is this term critical, it means you really put emphasis on it, you really put your efforts on it to understand it, to dissect it, to really understand the material. So critical listening is when you really listen with absolute focus and attention. You really want to understand the material. So which means you're critically listening to it so that you can retain the things, you can understand the things. Critical listening মানে হচ্ছে তুমি সত্যি মনোযোগ দিয়ে শুনছো, তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনে সেটা বোঝার চেষ্টা করছো. Now coming to the other part, criticize listening. We are all human beings. We tend to do that. কিভাবে করি আমরা বলি? আমি কথা বলছি, আমি কি কথা বলছি তুমি শুনছো না? In the meantime, তুমি তোমার মাথার মধ্যে ধরে নিছো, আরে তুই যেটা বলতেছিস আমি তো জানি এগুলো সব চাপা, তোর বাবার কি রকেট আছে, আমার বাবার জাহাজ আছে। তুমি মনে মনে অলরেডি এটা বলে ফেলছো, তুমি কিন্তু ও কি বলছে সেটা শুনছো না। You are already judging that person. So criticize listening is you're not there, you're not listening to that person, you're focusing on you and you're already criticizing that person in your head. So you're not actively listening, you are criticize listening. So in your head, you're already criticizing that person. পূজা আপু effective communication নিয়ে পড়াচ্ছে, আরে ধুর ছাই, এগুলা তো আমি সবই পারি, এগুলা তো আমি সবই জানি, এগুলা কি পড়া, এগুলা কি জানায়, এগুলা কোনো জানানোর বিষয় হইলো, 5 4 3 2 1 কোনো কিছু হইলো, এটা কোনোদিন হয়? You are already criticizing it in your head. So what we do, we tend to criticize people when they're talking to us in our head, and that is called criticize listening. Did everybody understand what criticize listening is? Criticize listening is when someone is talking, person A is talking to person B, person A is speaking something, person B is not listening to that, person B is already criticizing what that person is saying in her head or in his head. For example, Fatima is telling me, oh, I am going to buy this new dress, or I am going to buy this new Huda Beauty, all those different things. And I'm thinking in my head, really? You should study right now. You should not buy all those different things. But I am thinking all this in my head. I'm judging you. I'm criticizing you. But when Fatima is sharing an information with me, I'm not even listening to you. In my head, I'm already thinking, you should study right now. You should not do all this. You should not buy all those different things. Things like that. That is called criticize listening.
And critical listening is more of when a student teacher setup or a professional setup, you're trying to really understand what is being said or what is being shared with you. Did everybody understood 3 types of listening? সবাই বুঝতে পেরেছে 3 types of listening? Yes, Apu. Yes. Was it a new information for all of you, or some of you already knew this? Some part of it. Okay, perfect. Not all. Cool. Let's go to the 7 P's of active listening. So 7P of active listening. I came out with the 7P because I was thinking, no, je word gulo chilo. 7P বানানোর রিজনটা হচ্ছে যখন তুমি কোনো কিছু খুব কমন ওয়েতে লিখো তখন এটা মনে রাখতে খুব সুবিধা হয়, এটাকে বলে নিউমোনিক্স। You learn and retain it more better. When I say 7P, P for Pujapu, you will retain it, you will remember it. Oh, 7P, P for Pujapu. This is the word association for your memory to understand it better. But অনেক জায়গাতে তোমরা যখন রিসার্চ করবে বা গুগল করবে, you will see that they will have different versions of active listening, but more or less the vision and the idea is pretty much same. So in order, এতক্ষণ তোমরা প্রবলেম গুলো বললাম, we discussed about the problems of different listening type. We have the 3 different type of listening. How should we overcome those? How can we be better on those listening? So 7P would help you to better listen, to become more active listener. The first one is being present there. When we know that we are such type of listener, we are selective listener, we are pseudo listener, we are critical listener, or we are criticized listeners, what we can do is we can shut down that brain and say ourselves, okay, I know I am that type, but today I'm going to try to be more present over here, being more aware, be present, be focused. Now, coming to the part, we have to be prepared for listening. Now you can ask me, আপু কিভাবে preparation নিব? Listening to listening, কান দিয়ে তো শুনবো, আবার এটার মধ্যে preparation কিভাবে নাই? How we're going to prepare us for listening? We can always listen. Our ears are always open. We can always listen. আপু এই পয়েন্টটা আমি মাত্র লিখলাম খাতায়, নিজে মাথায় আসলো। Acha, good, beautiful. So prepare is, you have to prepare yourself physically and mentally. Let me debrief on that. Physically means, mone koro tomar kalke ekta bishal boro lecture ache, very important. So tomorrow you have a very important lecture. Ekhon তুমি কালকে গত রাতে তোমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতে 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 ভোর 5টা বাজায় ফেলছো. You spoke to your boyfriend until 5 a.m. in the morning, and you have a class at 9 a.m. in the morning. So now 5 a.m. to 9 a.m. you were only able to sleep for 3 hours, and after 3 hours you went to class. And what's going to happen to you? Your body is extremely tired. Are you physically prepared to listen to that lecture? Your body and mind are going to be like, হ্যাঁ স্যার বলেন তো, বলেন শুনতেছি, আবার ঘুমায় যাবা. This is going to happen to you, right? You're not physically prepared to listen to that. So in order to be physically prepared, what do we need? We need good amount of sleep. We need to sleep properly the day before or the night before, so that our body is charged. We need to be mentally prepared. If you're fogged with so many different stresses in the class, you're not going to be able to give me the focus, because your attention and focus will be about something else. You're going to be thinking, oh, I need to cook this, I need to go there, I need to finish this project, I need to do this, I have so many deadlines. You are not there with me, you're not there with your teacher, you're thinking so many different things. So you have to be mentally prepared as well. Okay, I need to listen to this, let's focus on this. Ami tired na, ami rested. Another important thing is, do not listen to a lecture, or do not listen to a lecture during the lunchtime, because when you're hungry, you tend to get hangry. Hangry means hunger creates more anger in you, and you become angry because of hunger. That's called hangry. So do not try to listen to something before lunchtime, or do not try to listen to something after lunchtime. After lunchtime is difficult, because if you have a very starchy carbohydrate, you will feel tired, you will feel sleepy during that lecture. So you have to be mentally prepared and physically prepared as well. Okay, this is the time. Because for example, I used to go to the tuition. Bangladeshe to shobai tuition ite jay na O levels time after lunch or after coming back from school. So after lunch, when I used to go, the classes should have started from 4 p.m. I used to feel so tired. My body used to like give up.
Like, this is it. I cannot put attention to my class. I cannot focus during my class because my body is already fatigued. My body is already tired. So you really have to understand when I'm trying to listen something, how well am I prepared for physically as well as mentally? Did everyone understood this part? So you have to be prepared for listening. Now Yes. comes to the part purpose. যখন কোনো একটা কিছু শুনবে তোমরা, when you are trying to listen to something, try to understand the purpose for that listening. কেন আমি জিনিসটা শুনছি, কি দরকারে শুনছি? Am I trying to get something out of it, which is report? Are you trying to get some sort of information out of it? Are you trying to understand something? Or are you trying to build a rapport? Rapport means relationship. So today all of you are here. Why are you here? Are you here for report, or are you here for report, or are you here for both? You can be for both, right? Report means you try to understand something. You're trying to get an information out of me. You're trying to learn something from me. That's why you are here. The purpose of listening is that. Report is you're trying to build a relationship with that person. Hi, hello, bhabi, ki obostha, ki korchen? Apnar dinkal kemon jacche? Biyete je notun ekta bhabir sathe tomar porichoy hoye gelo. That's called rapport building. So rapport building and report building is different. So you have to understand the purpose of this whole listening. Ami je kotha bolchi ba shunchi, why am I doing this? Am I trying to build a relationship? Report? Am I trying to get some information, or am I sharing some information? Report. So have the purpose in mind. Why am I doing this? The next part is position. So for position, I want to stand up and show you, or actually not now, I will show you, I will stand up during the gesture part. So position is, where are you located when you're listening something? It's very important. Classe jara piche boshe, সবচাইতে piche boshe, if you're sitting in the back of the class, you think teachers are not going to pick on you. But teachers এর visual এর মধ্যে তোমরা সবার আগে থাকো, because teacher can see all of you. Teacher কিন্তু first এ যারা বসে তাদের কিভাবে দেখে না, teacher কিন্তু এইভাবে তাকায়, and teacher can see the backbenchers first. So where you are locating yourself, if you're locating yourself to the distractors, তুমি যদি জানলার পাশে বসো ক্লাসের মধ্যে, জানলার মধ্যে 10 বার করে কেউ একজন যাচ্ছে, তুমি দেখছো, তোমার distract বারবার, you're distracted. If you're a type of person who get distracted easily, your position really matters. If you sit if you sit close to any distraction, you're going to be distracted. If, for example, I don't think Maria is here with me. Maria is already in La La Land right now. Maria, are you here with me? Are you listening? Maria Ulfa? Yes, Appu. What did I say? আপু পারপোজ নিয়ে কথা বলছিলেন। তারপরে কি বলছিলাম? মিস মানে আপু হচ্ছে কি বলে মাথার মধ্যে যেটা শুনছি সেটা নিয়ে, মানে কি বলে এটাকে? That's okay. That's fine. আমি শুনছিলাম। That's fine. Who can tell me what I was talking about? Who can tell me right now? Position. Only distracted, then you should not আমরা sit যদি near ডিস্ট্রাক্ট distracted. হই তাহলে আমাদের অবশ্যই উচিত সেভাবে থাকা যাতে আমরা ডিস্ট্রাক্ট না হই। না হই, yes, absolutely. So The answer is a little bit Maria, rowdy. how is the La La Land? Take us with you. I want to go to that La La Land with you. Okay, it's fine. It happens. We are all human beings. So now let's talk about position. I mean, position এর কথা বলছিলাম যে আমাদের position যদি এমন জায়গায় হয় যে আমার পাশে ফোন থাকে and I feel distracted, then because this is how I understand the body language, because I really understand যে তুমি আমার সাথে আছো কি নাই, and it's very much easier for you when you turn on your camera. Because turning off your camera is a shield. I cannot see you at that point of time. If I cannot see you, I cannot read your face, I cannot read your body, I cannot read your eyes, eyebrows, nothing. If I cannot read you, I cannot understand if you're there with me or not. So body language is very important. Okay, let's come to the position part. So position is where you're locating, where you're positioning yourself during a class or during a hearing session. Listening session is very important. Listening and hearing is very different term. Jodio duita same verb is, both are verb or both words have similar meaning. Hearing is more passive. আমি শুনছি তো। Passive, like হ্যাঁ মাথা ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, একবার তো শুনছি আরেকবার বের হয়ে যাচ্ছে। Listening is you're more attentive. So the verb listen and the verb here has two different meaning, although it sounds similar, or although it has similar meanings. So you have to position yourself so that you don't feel distracted. Classের সামনে বসার চেষ্টা করবে, সুন্দরভাবে
শোনার চেষ্টা করবে। পাশে যদি ফোন থাকে, পাশে যদি জানলা থাকে, পাশে যদি দরজা থাকে, পাশে যদি টিভি থাকে, do not try to do it. Do not try to listen something when all the distractors are near you. Now come to the part practice. Whenever it is a skill set, the more you practice, the better you get. যত তুমি প্র্যাকটিস করবে তত তুমি বেটার হবে লিসেনিং এ। আমরা নেক্সট এক্সারসাইজটা প্র্যাকটিস নিয়েই করবো। সো যার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যে আপু প্র্যাকটিস করবো কিভাবে, we'll see it. We'll practice in the next exercise. The next part is posture. Posture কি? এই যে দেখো, আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি, রাইট? আমি শুনছি কিছু একটা। ক্লাসের মধ্যে যেন আমেরিকাতে এটা হয়, we tend to do this. বাংলাদেশে তো এইভাবে কেউ বসতে পারে না হয়তো, বা টিচাররা খুব বেয়াদব মনে করবে, that's why. বাট আমেরিকাতে অনেকে বসতে বসতে, জান আমি এইভাবে তোমাদের সামনে, আমি বসতে 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 মনে হয় পড়ে যাচ্ছি। This is how I'm sitting in my class. If I sit like that during my class, my body is getting a signal that I'm in a very rest mode. I'm very relaxed, right? মনে করো আমি বসছি, আমি মাথা নিচু করে এরকম ভাবে বসছি, শুনতেছি, হ্যাঁ শুনতেছি, ক্লাসের মধ্যে মাথা নিচু করে শুনতেছি। My body is in a very relaxed state. তুমি মনে করো ক্লাসের মধ্যে you are putting your head down, you're laying like this, বা তুমি পা দুটো ফাঁকা করে গাটাকে হেলাই দিয়ে এরকম ভাবে বসে আছো। Your body is absolutely not going to work with your brain at that point of time, because your brain, you're giving your brain a signal that you're in a very relaxed mode. So tomar posture, how you're sitting or how you're standing, is very important. আমি যদি মনে করো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন কথা বলবো, I'm in my PJs right now because আমি অনেক ভোরবেলা উঠছি। So আমি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো, মনে করো যদি আমি এরকম হেলে 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 দুলে দুলে তোমাদের সাথে কথা বলি, that also shows you a signal, that also gives you a message that how I am conveying my message to you, and it will impact your listening. Or তুমি যদি এরকম হেলে দুলে শুনতে থাকো, it will impact your listening. Maybe you're not going to be there full because you're soothing yourself. That hele dule part is calming your body because you're stressed, you're nervous. We're going to talk about it in the next slides. So your posture matters. তুমি কিভাবে বসছো, কিভাবে দাঁড়াচ্ছো, কিভাবে শোনার চেষ্টা করছো, কি পজিশনে শোনার চেষ্টা করছো, it really matters. The last part of good listening is paraphrasing. Paraphrasing মানে আমি যখন তোমার সাথে কিছু বলছি, when I am speaking to you and you're trying to listen it, after listening it, try to paraphrase and say it back to me. Oh, Pujapu, you're going to Dubai? Because I mentioned, Sumaya Kami bolchi, Sumaya, I'm going to go to Dubai after 2 weeks. The way she can paraphrase it to me, paraphrase means to say the same thing, but jumble it out. Use your own word, use your own way of rephrasing the whole thing. Rephrase kora. So what Sumaya is going to tell me, oh, Pujapu, so you're going to Dubai? So you're going to Dubai, repeating the same thing back again to me. She just paraphrased it to me. So she listened to me, she understood to me, and she after that paraphrased it to me. So that's a part of listening. So there are 7 P's of listening: present, prepare, purpose, position, practice, and paraphrase. Everybody understood? Yeah. I told everyone that this is going to be much more informative session rather than interactive session. So I'm like to onek beshi information pachi. If you feel like you are not there with me, let's fix our posture. Let's try to see and let's try to understand what Pujapu is saying, because I'll quiz you. Okay, let's quiz someone before we go to the next round. How about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 people in my screen who has turned off their cameras: Shafika, Shukti, Rubaba, Rafa, Farhana, and Shawana. And Soha Rahman. I would really appreciate if you turn on your camera. That would be much appreciated, because we're talking about effective communication, right? If we don't communicate properly, if I don't see you, visual experience is very much important. If I don't see you, I'm not able to communicate with you better. So thank you so much for turning on your camera. Let's ask Shukti. Really sorry, আজকে আমি ক্যামেরা অন করতে পারছি না। That's fine. It's fine. Thank you for. Ma'am, do you see my camera? I don't see your camera, Rubaba. Hi, No, Fatima, I see you. Fatima, I see you. Because Okay. with sorry, ma'am. Tonight we don't have electricity. That's why here is completely dark. Okay. No worries, Yes. that's fine. Shafika, Rubaba, Marzia, if all of you do not have electricity, that's understandable. Masuma, Sabbar, I don't know
I don't know any reason for that. Why are you turning off your camera? But let's Ma'am, ask. I've already said I have food poisoning, so I'm like going in between to washroom again and again, so I don't feel Okay. comfortable switching on the No camera. worries. Okay, fine. I didn't see that. I have 41 chats. I didn't open it, but thank you. Let's ask someone from here. Afrida Samiha. Let me ask you. তুমি আমাকে বলবে prepare মানে আমরা কি বুঝেছিলাম? First of all, you did a fantastic job during the positive affirmation campaign, and I am so incredibly proud of you, what you did with your friend. So thank you so much for doing that, Afrida Samiha. Can you tell me, what do we understand by prepare? Prepare partটাতে আমি কি বলেছিলাম? Thank you, Apu, for your appreciation. Prepare partটা আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে আমি ফিজিক্যালি আর মেন্টালি নিজেকে প্রিপেয়ার করবো যে আমি একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ কিছুতে এন্টার করতে যাচ্ছি বা আমার এখন এই ইনফরমেশন গুলো আসলে অ্যাবজর্ব করতে হবে বা এই যে ইনফরমেশন গুলো আমি পাচ্ছি এই অনুযায়ী আমাকে আসলে অ্যাকশনস দেখাতে হবে বা হচ্ছে অ্যাকশনস চিন্তা করতে হবে ফিজিক্যালি আর মেন্টালি। তুমি কিভাবে ফিজিক্যালি প্রিপেয়ার থাকতে পারো আমাকে একটু বলবে? যেমন আপু আপনি যখন আমাদেরকে বলছিলেন যে রেজ ইউর হ্যান্ড, তো এটা হচ্ছে একটা অনলাইন ভার্সন অফ রেজিং আওয়ার হ্যান্ড। আমার মনে মনে হচ্ছিল যে আমি এভাবে করে রেজ হ্যান্ড করি, সো এটা যদি আমরা লাইভ কোনো সেশনে থাকতাম ফেস টু ফেস, তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যেত যে আমরা রেজিং হ্যান্ড বা হচ্ছে এরকম কোনো ফিজিক্যাল রিয়াকশন দেওয়ার জন্য প্রিপেয়ার থাকতাম। Perfect. That somehow hits the point, but I'm trying to hear another word. আমি আরেকটা ওয়ার্ডের কথা বলেছিলাম, বডিটাকে প্রিপেয়ার করতে হবে কিভাবে? Who can answer me that? There was something else I told all of you. By avoiding distraction. Not avoiding distraction. Proper sleep. Proper sleep. Proper posture, proper sleep. Sleepটা খুব জরুরি ভাবে দরকার. If you have something very heavy to listen afterwards, you have to really rest your body so that your body is rested enough to hear things properly. How about, what did I mention about position? Sharmin, তুমি আমাকে বলতে পারবে position নিয়ে কি বলেছিলাম আমি? You have to unmute yourself. আপু আমি বলবো? কোন আপু? আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি শারমিন 192021113। হ্যাঁ বলো আপু। হ্যাঁ বলো। আমার ভয়েস শোনা যাচ্ছে? পারফেক্ট, তোমাকে শুনতে পাচ্ছি এখন। তুমি আমাকে বলো পজিশন নিয়ে কি বলেছিলাম? হ্যাঁ, পজিশন নিয়ে আপনি এটা বলেছিলেন যে যে সময় আমাদের সাথে কেউ কথা বলবে আমাদের উচিত তার কথাটাকে মনোযোগ দিয়ে শোনা। আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আমাদের পজিশন যদি হিলে ধুলে থাকি, আমরা তাকে বুঝাচ্ছি যে আমরা হলো অ্যাভয়েড করতেছি তার কথাটা, বা আমরা দেখাচ্ছি যে আমরা হলো তার প্রতি আগ্রহ না, তাহলে সে আমাদের সাথে কথাটা আর যে কমিউনিকেশনটা ছিল এটাকে আগাবে না, সে ওই টাইমে স্টপ হয়ে যাবে। যেহেতু লিসেনারটা হলো কোনো অ্যাটেনশন দিতেছে না, তাহলে ওই টাইমটাতে সে হলো আগেতে যাবে না, কথাটা সে কমপ্লিট করতে যাবে না। You just said exactly perfect thing, but for something else. এটা অন্য একটা পয়েন্টের পার্ট ছিল, এটা ছিল পশ্চারের, but you said it for position. It was for posture, যে তোমার posture correct হতে হবে। Posture মানে how you're standing, how you're I think আমি হলো লাস্টের দিকে তো আপু জয়েন করেছি, এজন্য একটু গুলিয়ে ফেলতেছি। আচ্ছা, no worries, it's absolutely fine. পশ্চারটা হতে হবে মানে ডিসিপ্লিনলি ভাবে বসাটা, মানে অ্যাভয়েড করা যে জিনিসগুলো আমাকে ডিস্ট্রাক্ট করে। আচ্ছা, that's fine. Posture is fine. Posture যাতে এমন না হয় যে পূজাপুর কথা শুনতেছি আমি শুয়ে বালিশের মধ্যে শুয়ে পূজাপু খালি আমার নাকের ফুটাগুলো দেখতে পাচ্ছে। I have seen people like that, যে আমার সাথে শুয়ে ক্লাস করেছে, and that person is here. I'm not going to name the name. শুয়ে যদি ক্লাস করো, that should not be okay. That's the posture. You're not listening to me. Your body is in a relaxed mode. Position নিয়ে আমি বলেছিলাম, let's ask someone else. নাজমুন নাহার, তুমি আমাকে একটু বলবে পজিশন নিয়ে কি বলেছিলাম আমি? আপু পজিশনটা হচ্ছে এমন একটা জায়গা হবে যাতে হচ্ছে আমি ডিস্ট্রাকশন না হয়। যেমন হচ্ছে আর ক্লাসে যারা ব্যাক বেঞ্চার তাদের ক্ষেত্রে তো এমন হয় যে মানে তারা ক্লাসে মানে ভালো মতো শুনে না, অথবা যারা জানলার পাশে হয় কেউ আসা যাওয়া করতেছে, আমাকে বারবার হচ্ছে ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে। তো এমন একটা জায়গায় পজিশন হবে যেখানে হচ্ছে আমার মনোযোগটা থাকে। Absolutely correct. Thank you so much for sharing that. Okay, let's go back. আমরা এখন যেটা করব,
we're gonna have a very fun, how do I minimize this? Okay, so we're gonna do a very fun exercise. This exercise is gonna be a little difficult. So I want everybody to come back to me. সবাই যাদের লালা ল্যান্ডে যারা যারা এখন চলে গেছো, লালা ল্যান্ড থেকে টিকিট কেটে আবার পূজাপুর ক্লাসে ফেরত চলে আসো। Come back to Pujapu's class right now. Pujapu needs you. So let's do this very fun and little hard exercise because we are going to see if we are really an effective listener or not. So this is the test, okay? Are you an effective listener? আমরা এতক্ষণ ধরে শুনলাম কিভাবে নিজেদেরকে পজিশন করতে হবে, নিজেদের পশ্চার কিভাবে ঠিক রাখতে হবে, পারপাস কি, আমাদের প্রেজেন্ট থাকতে হবে, আমাদের প্রিপেয়ার থাকতে হবে, প্যারাফ্রেজ করতে হবে, so many different things. We learned about the 7 P's of listening. So I want all of you to come back to this land, to this classroom with Pujapu so that we can do the next activity. So next activity টা যেটা হবে, আমি তোমাদেরকে 5টা স্টেটমেন্ট বলবো, ঠিক আছে? ছোটবেলায় কেউ ডিকটেশন ক্লাস করেছো? ডিকটেশন টিচাররা ডিকটেট করে, আমরা লিখি, ঠিক এক্স্যাক্টলি। কিন্তু মজার পার্টটা হচ্ছে পূজাপু যখন বলবে তখন তোমরা লিখতে পারবে না। পূজাপু বলা শেষ করবে, তোমরা সেটাকে মনে রাখবে, তারপরে তোমরা এটাকে লিখবে। সো পূজাপু কিন্তু একবারই বলবে, একবারের বেশি বলবে না। যখন আমরা নাম্বার 1 থেকে নাম্বার 5 এ চলে যাব, the more we get down, it's going to get more harder. প্রথম স্টেটমেন্টটা একটা ছোট্ট ইজি স্টেটমেন্ট থাকবে, সেকেন্ড স্টেটমেন্টটা তার থেকে একটু বড় হবে, থার্ড স্টেটমেন্টটা একটু বড় হবে। বাই 4th and 5th আমার কাছে মনে হয় I will lose half of you. 4th and 5th half of you will give it up, half of you will say যে হচ্ছে না, পাচ্ছি না, শুনছি না, বুঝছি না কি বলছে। But let's try to see how many of you can get it correctly. আমরা কতজন পারি এটাকে ঠিকভাবে লিখতে। So what we're going to do right now, I am going to share 5 statements with you, 5 statements. Your task will be to write them down, but I will share the statement, I will stop, and after that you will write. You cannot write when I am speaking. After I finish speaking, you have to hold that information in your memory, and after that you're going to write it down. Gradually, the statements are going to become more difficult, more lengthier. The 4th and the 5th statements are going to be lengthier in size and are going to be a little difficult than first 3. So did everybody understood what the instruction is, what we're going to be doing for the next 10 minutes? Did everybody understood? Yes, ma'am. 5 statements, and we're going to see how well of a good listener we are. Because we all tend to be good listeners, right? This is going to be a quick test of it. How well can we listen? Okay, so I will dictate, no cheating. Nobody is going to write when I dictate. All of your hands, put it like this. Everyone's hand should be like this. No cheating. After I am done speaking, then you're going to write. And I am going to repeat only once, not more than once. Again, 4th and 5th are going to be difficult. So be very mindful. Have your ears open, mind fresh to retain those information. Got it? Cool. The first one is, everyone in the wedding house wore a red dress. Right. Yeah, right now. Right now? Right. Okay. Okay. Okay, done? লেখা শেষ সবার? Okay, let's do the second one. Ready for the second one? Hands back up again. No hands on the paper. Hands back up again. The electricity went out due to a big storm Tuesday morning. Right. Everything should match. A comma, a full stop,
Da, a, everything should match. Let's see how well of a good listener all of you are. শারমিন, তুমি লিখছো না? তুমি তো দেখছি তুমি এই রুম থেকে ওই রুমে যাচ্ছ, তুমি লিখছো কেমনে? আচ্ছা, done, everyone done? Okay. let's do the third one. Okay. আমি একটু আমার চিঠিটা বাসায় তো আমি একা, এর জন্য একটু ম্যানেজ করতে হচ্ছে, এই জন্য একটু লেট হচ্ছে আমার লিখতে। আচ্ছা, অসুবিধা নাই, তুমি তোমার মতো করে লিখো, that's fine. আচ্ছা, 3 নাম্বারটা, okay, be very mindful. The third one is going to be much trickier, right? We're gradually increasing the difficulty level. So the third one will be difficult. Be prepared for that. It's going to be a lengthier sentence. How many of you already gave up? Did any of you gave up yet? কারো কি মনে হচ্ছে যে ভুল হয়ে যাচ্ছে? ইশিতাকে দেখে মনে হচ্ছে যে আমি পারছি না, আমাকে হচ্ছে না, আমি লিখতে পারছি না। তারপরও চেষ্টা করে যাব যতটুকু লেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, beautiful. That should be the spirit. That should be the spirit. ঈশ্বর জাহান, ইশিতা, try to go with the flow. চেষ্টা করো, থেমে থেকো না, লেখার চেষ্টা করো। আচ্ছা, this is the third sentence. Let's go with it. We can do it, right? We can do it. Let's do it. He usually eats 2 egg sandwiches and 1 chicken fry whenever he goes to Burger King. Liko. Start writing. তিন নাম্বার থেকে মানুষ গল্প বানানো শুরু করে, ক্রিয়েটিভ রাইটিং শুরু হয়ে যায় ওখান থেকে। আমি বলি এক, লিখবে আরেক, তখন হয়ে যাবে সে এখানে গিয়েছিল, ওখানে যে গাছের তলা বসে বসে এটা করছে। We'll hear all the stories. Let's not creative write right now. Let's focus on writing. Fahima, Jitika, Zareen, Priyanka Haldar, Ananda Kabir, Zubaida Ami. Can you all please turn on your camera? I would really appreciate it. Hi, Tasnia Notumbo. Congrats. Thank you so much, Apu. একটু আগে বাসায় আসলাম, রাস্তায় ছিলাম, মানে কিছু পার্ট মিস হয়ে গেছে আর কি আমার। আচ্ছা, fine. It's fine. Cool. সবাই done? Everyone done? আপু, আমার ক্যামেরা অন হচ্ছে না। আচ্ছা, no worries, that's fine. Done, but something missing. এবং আপু, আমি থার্ড সেন্টেন্সটা পাচ্ছিও না। It's fine. It is actually আমার এখানে ইলেকট্রিক হচ্ছে কারেন্ট চলে গিয়েছিল, যার কারণে আমি মিস করে গেছি মাঝখানে। It's okay, it's fine. The task is designed in a manner that it will be difficult and half of you will not be able to do it. But let's see how many of you can really stick to the last one. And then we're going to match the karkar sentence puro puri puja futar moto hoche, or at least somewhere close to that. Okay, let's do the fourth one. Bear in mind, the fourth one is going to be much harder, much difficult. And by this time, there is chance যে তুমি halfway লিখছো, তারপরে কি বললো, কি জানি বলছিল, আচ্ছা এটা বলছিল, and they start creative writing. This is the part when creative writing starts. So let's do this. The 4 young children spend the whole afternoon playing at the swings and slides in the local park. Meghna is like কি হচ্ছে, I don't know. আমি একটু আগে যেটা বলতেছিলাম যে halfway through. I'm so sorry, Meghna, go ahead.
আপু আমার নেটের প্রবলেমের জন্য ঠিকমতো শুনতে পাই। That's fine. It's okay. If you cannot write it, that's fine. Absolutely okay. সবার লেখা শেষ? সবাই খুব good listener? সবাই, everyone is an active listener? Everyone's done? Okay, the last and the fifth one, the most difficult one. Okay, let's see who can do it. Who can stand first in the class by doing everything correctly? Have all your active listening ears turned on. Okay, ready? Everyone ready? How are we doing so far? Are we doing good so far, or we are halfway lost? Halfway lost? Okay. Okay, let's do the last one. After running 3 miles in the park, the young women walked another mile to cool down before heading back home. Done. Done? Okay. Done. Yes, done. Done. Acha. Before I went back and repeat the sentences, let me ask all of you, was it a good exercise for listening? Did it really tease your brain? Did it really tease your brain? Actually, really tests your brain. You know what some of you will do? Some of you will feel it insulting and egoistic, and you will go back and you will tell your partner or you tell your family members that ask me 3 sentences and I'll write it down and I'll prove myself that I can do it. And I know all of you will do it from now onwards. And the more you practice, the more you can retain information and the more you can better listen. Listening is a skill set. So this is how you practice. So right now you listened to me, you heard me, right? But you didn't understand it. You didn't able to retain it. So this is a good listening exercise. So let's go back and see Koto Joan, how many of you really got it correct, okay? Do not cheat. Give yourself one point for each sentence if you got it correctly. Jodi kono ekta jagay bhul hoy, you got a 0 for that sentence, okay? We will go over, let's check. Prothomta chilo, the first one was, everyone in the wedding house. Okay, let me mute everyone first. Okay. So prothomta chilo, everyone in the wedding house or a red dress. How many of you got it correct? Exactly. Everyone in the wedding house or a red dress. আমার টেন্স ভার্বে ভুল হয়েছে, ওয়ারের জায়গায় ওয়্যারিং লিখেছি। আচ্ছা, ওয়ারের জায়গায় ওয়্যারিং লিখেছি। না, ওয়েডিং হাউস লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওর a red dress wedding house লিখতে ভুলে গিয়েছিলে। Okay, fine. The first one এর মধ্যেই প্রবলেম। কার first one টা ঠিক ছিল? First sentence আপু আমার ঠিক হয়েছে। আচ্ছা, তোমারটা ঠিক হয়েছে। Those of you who are raising your hands, does that mean that your first sentence was correct? Okay, perfect. Nod your head if your first sentence is correct. Let's go to the second one. The electricity went out due to a big storm Tuesday morning. এখানে কিন্তু অনেকগুলো vowel আছে, তারপরে দা আছে। The electricity went out due to a big storm Tuesday morning. ঠিক আছে, কে Monday বা Wednesday? Who wrote Monday, Wednesday, Friday, the other days of the week? Everyone wrote আমি Tuesday. ওয়েডনেসডে লিখেছি। বিগ স্টর্ম লিখতে আমি এ বিগ লিখিনি। বিগ ও স্ট্রংটা লিখি না, শুধু বিগ পর্যন্ত লিখেছি, বাকিটা ভুলে গেছিলাম।
Okay, good one. Acha, the electricity went out due to a big storm Tuesday morning. Oneke week bolcho, oneke bolcho Wednesday likhecho, Friday likhecho, but it was Tuesday morning. Mongolbar din sokal bala ঝড় হওয়ার কারণে electricity চলে গিয়েছিল. The translation would be that. তো এটা wrong. কি হয়েছে? On Tuesday দিয়েছি. On to extra. Now, on the extra হবে না, কারণ whatever I say, you have to write down. That's the listening. You cannot add anything extra to that. No creative writing on this. Okay. So the next one is, he usually eats 2 egg sandwiches and 1 chicken fry whenever he goes to Burger King. Ke egg sandwich এর জায়গায় egg omelette বানায় ফেলছো? আপু আমি 2 চিকেন উইংস দিয়ে দিয়েছিলাম। স্যান্ডউইচ লিখেছি। এক স্যান্ডউইচ আর 2 চিকেন উইংস দিয়ে দিয়েছি। 2 চিকেন উইংস দিয়ে দিয়েছো। চিকেন উইংস হয়ে গেছে চিকেন ফ্রাই এর বদলে। ফ্রাইয়ের জায়গায় ফ্রাইড লিখছি। ফ্রাইয়ের জায়গায় ফ্রাইড লিখে ফেলছো। Okay. Fatima, you got it correct? Or you made it a different thing? Fatima Darman, did you have it correct? No, yes, it's correct. Just I said chicken, not chicken fries. So chicken when he goes to the Vegas. Okay, you only read chicken. Anybody else? How about Abdul Adu? Whenever. When. Mayur, did you write it correctly or you stopped there in the third one? No, actually, I wrote it, but I did not really get it. That chicken, I just wrote chicken burger instead of chicken fries. You wrote what? Chicken? Chicken burger instead of chicken fry. Chicken bowl rice. Okay, wow. You made your own dish. That's good. I wrote French fries instead of chicken fries. Oh, wow. French fries. Beautiful. Everyone made their own dish whenever they went to Burger King. How many of you wrote Burger King? Burger King na likhe KFC likhecho koyjon? No, I wrote McDonald's. You wrote McDonald's. Good enough for you. McDonald's. Burger soup. Burger soup. Okay, that's nice enough also. Cool. So let's go to the fourth one. Pretty much in the fourth one, I would believe all of you have lost it in this time. Okay, let's listen to the fourth one. Let's see Karjon fourth one ঠিক করে করেছে. Because we have few more other things we're going to go over after this, and there will be a guest who will be joining us within the next 10 minutes. I don't know if Simin already joined, but let's see. Before that, I have a question. Yeah, go ahead. So আমি এর আগের সেশনগুলো মিস করে গেছি। আজকে সেশনে জয়েন করে খুব এনজয় করছি। তো আগের সেশনগুলো কিভাবে পেতে পারি কিংবা Who can tell her this answer? কে effectively communicate করছে আমার সাথে? কে বলতে পারবে এটার অ্যানসার কি? Who can answer the question? আছে আপু সেশনগুলো ইউটিউবে গেলে পাওয়া যাবে। I did not get the question. What's the question? So the question is, she missed all of the previous sessions. Today is her first session. What can she do to see the other previous session? In the YouTube channel. Go to the YouTube. There is a YouTube channel. We have our website. In our website, boldandbecoming.org, all the workshops, all the previous workshops are there, as well as we have a YouTube channel. You can go to the YouTube channel, write down Bold and Becoming. All our webinars, all our workshops are there. So if you really want to hear something, or if you feel like you missed out all the previous ones, that's a good resource to have. Now let's go back to the fourth and fifth one, because we really have few more slides to go over. We are already 1 hour 20 minutes. Although EMK Center cannot kick me out today because this is my own Zoom and I'm having my own Zoom to record this. So no more pressure from EMK Center. Shesh koren. Okay, let's do this. Number 4 ta hocche the 4 young children spend the whole afternoon YouTube. ইউটিউবে কি দিয়ে সার্চ দিব? এই সেশনটার নাম কি? Who can tell me? আমার এই পুরো সেশনের নাম কি? Workshop 9. Workshop 9. Bold and Becoming. Effective communication. Yes, Bold and Becoming. Bold and Becoming কে সার্চ করতে হবে. The name is Bold and Becoming. Bold and Becoming. Yes. Yes. Perfect. Cool. So let's go. No more interruption. Let's focus. Number 4. The 4 young children.
The 4 young children, 4 জন কিন্তু 5 জন না 3 জন না 2 জন না, not 2, not 3, not 4, not 5, 4. 4 young children, not just children, young children, spend the whole afternoon, not evening, not morning, afternoon, the whole afternoon playing at the swings, dolnai, and slides in the local park. Local park, not just park. Sumaya, what did you write? Whole লিখতে ভুলে গেছো. Okay, fine, that's beautiful. Hello, can you hear me, Pooja? Yeah, you didn't write that? Sorry, I did not get the number 4 because my network is fluctuating actually. I don't know if you can repeat it again. Okay, I'm going to repeat it again. The 4 young children spend the whole afternoon playing at the swings and slides in the local park. I wrote ball. Actually, I wrote that the only thing I know instead of in I put at. Acha, fine. That's fine. Jara jara যতটুকু লিখতে পেরেছো, that's absolutely fine. By the 4th one, it's really I know that by the 4th one you would have lost it. You would have missed it out because the 4th ones are bigger. It's really difficult to retain the information in the 4th and the 5th one. Okay, last one. I'm just going to go over quickly, and after that we're going to go to the next session because we have to we're running out of time. The 5th one is, after running 3 miles in the park, the young women walked another mile to cool down before heading back home. This was the hardest one. কার কার ছিল পুরা সেন্টেন্সটা? যদি সবাই ভুল করেছো আমি জানি, এমন কেউ কি আছো? Is there anyone who got it correct? Fatima, you got it absolutely correct? আপু আবার কাম ব্যাক হয়ে গিয়েছিল। Come back হয়ে গেছিল. Okay, fine, that's fine. Exactly correct কারো আছে? You got it exactly correct? Did anyone got it exactly correct? No, nobody got it exactly correct, right? Cool. So what you're going to do from now on, after this session, and when you go back home, you're going to practice this. You're going to have someone in your home, your friends, your family members, read out of a magazine, read out of a newspaper, and you will practice this. This is called listening practice session, listening exercise. The more you listen, the more you retain, the more you write. Got it? Everyone enjoyed this session? This work, this activity? Was it fun? Yes, Apu. Absolute fun actually. It was really insightful. Let's do a few other slides quickly. আমরা কারণ সিমিন জয়েন করে ফেলেছে কিনা আমি জানি না। সিমিন তুমি কি জয়েন করেছো? No, সিমিন এখনো জয়েন করেনি। আচ্ছা, effective communication এর 4 নাম্বার কি কারো পুরো হচ্ছে? না, 4 নাম্বারও কেউ পারে নাই, 5 নাম্বারও কেউ পারে নাই। সবাই 2 নাম্বার থেকে আচ্ছা, বিউটিফুল। 2 নাম্বার 3 নাম্বার থেকে সবাই ভুল করার চেষ্টা করছে। তুমি পারলে বিউটিফুল। You have a good audition or you have good auditory skill set. That's perfect, but practice is more. Let's focus on this কারণ আমরা পুরো সেশনটা শেষ করতে হবে, okay? Because there are so many important part of effective communication. আমার মনে হয় না আমি আরো next half an hour এ শেষ করতে পারবো, but let's see. Effective communication has 5 important parts. We mentioned about 3 important key steps. Now let's talk about 5 important parts. This is moreover writing communication are 5 important part, but effective communication can be in any manner, verbal, non-verbal, visual, written. You should use these 5 important practices throughout any sort of effective communication. What are those? You should be clear in what you're trying to say. You should be correct in your grammar. বাংলায় আমি বলি না, আমি লিখে রাখছিলাম ভুলভাল একটা বাংলা, আমার ভাই যাওয়া ছিল, এই কথাটা তো বলি না। আমার ভাই যাওয়া ছিল গ্রামাটিক্যালি ইজ ইনকারেক্ট। আমার ভাই গিয়েছিল, যাওয়া ছিল বলে কোনো কথা নাই। So you cannot say যে my brother wenting. Wenting is not a word. Went is already past tense of go. You cannot present participle or past tense. You cannot put them together and create a new word. So you should be grammatically correct when you're trying to communicate something. You should be clear when you're trying to communicate with something. You should not give wrong messages. Duita tinta alada ulta palta message diye you are not being clear what you're trying to say, what you're trying to ask. So try to be clear, try to be correct in your grammar, try to have a complete sentence.
Do not stop halfway. Okay, I want to do this, but what? You have to finish the sentence, right? What is after the but? You cannot just finish it there. I'm not understanding I'm not a mind reader. I cannot understand, I cannot read what you're trying to say. So you have to complete the sentence. Concise. Concise means short. Concise কথাটার মানে হচ্ছে short. So you try to be as short as possible. If you elongate the conversation, যেটা পূজা আপু করে, পূজা আপু অনেক বেশি কথা বলে ফেলে, and after that people lost interest. So you try to be concise as possible. If you can share your information in a concise manner, in a shortened version, try to do that. Summarized version. Compassionate. It is very, very important. When you speak to someone, you must be compassionate. Do not try, because generation, all of you are from this generation. All of you have resources. All of you have exposure. So please do not try to be like those aunties who will say, oh, you are losing all your hair. এত কালো হয়ে যাচ্ছো, এত মোটা হয়ে যাচ্ছো. Do not repeat what those aunties do, because you all are not aunties, right? You all are of this generation. Try to show compassion when you're speaking to somebody else. Try to be positive to the other person. So communication should be positive and with compassion. Try to be more polite. Try to be more humble, more kind, rather than just saying, oh, this is bad, that's bad, you didn't do this, you didn't do that, your hair is falling off, you are looking ugly, your dress is ugly. No, those are destructive feedback. So compassionate has two parts. So you have to understand, are you providing a constructive feedback or destructive feedback? Constructive feedback is I'm providing a feedback which will help you to grow. Destructive feedback is a feedback which I'm providing you, which will help you to break down. If I say, you Sumaya, you are such a poor writer, you don't know how to write, you don't know how to read, you don't know how to speak, that's disgusting. Sumaya will go back to her home and cry. Sumaya will think, oh, really? I'm this bad? I really cannot process everything. Sumaya will feel so bad. That was destructive. But if I say, Sumaya, you wrote beautifully. Everything was beautiful. Maybe when we read something more, maybe if we add this line, this can be improved. This can be much better. Maybe if you practice this 5 times, you can get better on this. This is called constructive feedback. I said something good to her first, and then afterwards, I said to her, what can be improved? I didn't go on straight and say it head on. You are bad. You did this. This thing was wrong. That's destructive. So when you're speaking to someone, যখন তোমরা কারোর সাথে কথা বলছো, try to be more constructive. গঠনমূলক ভাবে কথা বলবে। গঠনমূলক আচরণ করা উচিত, not destructive. আমরা কিছু ভেঙে ফেলতে চাই না, because we are all nice human beings, correct? Now let's do the part, the important part, written communication. Email communication. We really need to focus on this. I really wanted to focus on this. So আমি তোমাদেরকে 5টা important টপিকের কথা বলেছি, right? Clear, concise, correct. আর কি কি বললাম? Clear, correct, concise, compassion. Complete. 5th one was complete. Beautiful. The 5 was complete. Let's see. We're going to read through this email and we're going to try to see if this email contain all those 5 elements we just mentioned: concise, clear, complete, compassionate, and correct. Correct. Okay, let's see. So the email address this person have is Dragon the Dorian. It's very fancy, very spiritual, very fairylandish, right? Dragon the Dorian. The next is subject, about internship. About internship pore, there is like 3 question marks. That person is really asking me, what is going on about internship? And that person wrote me, hello, ... I am Dorian Campus Ambassador of Bold and Becoming. I want to know about internship. Note, all her eyes are lower letter, not capital letter. I should be always capital letter. All her eyes are lower letter. I want to know about internship. I massaged you, not messaged you. That person really massaged me. I massaged you in Messenger and you say to email me. Can you please help me? Why no respond? Question mark. Why no respond? I need job. She needs a job.
Please text me soon. I wait, but. I wait, but. It's not a complete sentence. It is not concise. About internship, the punctuations are incorrect. You do not write. This is not a professional tone. Okay, we're gonna come back here. Now we're gonna write, we're gonna go over some email etiquettes, and we're gonna use those email etiquettes to write this email back again. So তোমরা সবাই ইমেলটা দেখতে পেরেছো? সবাই বুঝতে পেরেছো কিভাবে কি ইমেল লিখেছে আমাকে? কার কার কাছে মনে হয় এটা একটা সুন্দর ইমেল ছিল? Who thinks over here that it was a nice email? Was it a nice email? No. Was it a professional email? No. No. So now we're going to learn about some email etiquettes. আমাদের খাওয়া দাওয়ারও এটিকেট থাকে, ব্যবহার থাকে, আচরণ থাকে, ইমেলেরও কিছু আচরণ থাকে, ইমেলেরও কিছু এটিকেট থাকে. Let's go over them. So the first part is subject. Be concise on what you're trying to convey in the body of the message, in the body of the email. তুমি কি চাচ্ছো, কি বলতে চাচ্ছো? What is it about? Write that down. So এই মেয়েটা আমাকে বলছে about internship. এই জিনিসটাই তুমি সুন্দর করে লিখতে পারো. This is regarding internship. This is about internship. Or শুধু internship লিখলেও কিন্তু হয়. আইটা বড় হাতে লিখে শুধু internship লিখতে পারতে. Professional tone. Are you using Simin? I see that you have joined. Give me a few more minutes, Apu. I am going to come back to you and introduce you to the whole group. Okay, Simin? Simin, you're here? আমাকে দেখাচ্ছে Simin Chaudhary is here. Acha, we're gonna see where she is. হ্যাঁ আপু, আমি টেক্সট করেছে। আমি টেক্সট করেছিলাম। হ্যাঁ, আমি আছি। আচ্ছা Simin, give me a few more minutes. তোমার যদি তুমি কি আমাকে if you have something, because I will take another 20 minutes to close this. Do you have 20 minutes or you have something to do after that? I can wait 20 minutes here. Do you want to wait here or do you want to like drop off now and come back again? I guess I'll just stay here. Perfect. Thank you so much. I appreciate it. I'll introduce you to the whole group and I'll introduce the whole group to you. Give me like a few more minutes. I just need to wrap up a few things. Cool? Oh, it's fine. It's fine. Yeah. Thank you so much, Simin. I truly appreciate it. Okay, bye. So the next part is professional tone. Whenever you're writing an email, especially a professional email, যদি তুমি তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে লিখো, that's a different scenario, that's a different case. তুমি সেখানে তোমার মনের মাধুরী মিশায় যা মনে চায় সেটা লিখতে পারো. If you're writing to a friend, you can write anything and everything possible. You can write House of Dragons, you can write Game of Thrones stories, whatever you feel like to write. You can do that. But when you're writing to a professional person, and if it's a professional email, you should maintain a professional tone. So if I go back to this email, do you think this email has a professional tone? No, this email does not have a professional tone. So it has to be written in a very professional manner. What would I have written? I would have written, hello, Miss Pooja. Hope this finds you well. This sets a professional greeting. You're greeting me. Hope this finds you well. My name is Dorian. I am a campus ambassador of Bolden Becoming. I want to know about internship. Full stop. Complete sentence. Now coming back. Check your grammar and spelling and punctuation. Whenever you're writing something, you always must check your grammar, your spelling. Jab lekha jabe na, it's a job. Massage likha jabe na, it's a message. Punctuation jate thik thake. Got it? Everything should be used properly. Now coming to the part, writing a sentence case. Sentence case মানে এই যে তুমি সুমাইয়া জামান বা জারিন তাসনিম নামটা লিখেছো, জি বড় হাতের, অন্য সবগুলো লেটার ছোট হাতের. This is called sentence case. The first letter, if it's a noun, the first letter is uppercase letter and all the letters following it are lowercase letters. So make sure when you're writing an email, you should always follow a sentence case. For example, in this case, this person didn't follow the sentence case. I is nowhere caps over here. I is always short. I cannot be short letter. I short letter কখন হয়? যখন তুমি টেক্সটে লিখছো। যদি আমি তোমার সাথে ইনফর্মাল কোনো আলাপ করি, তখন তুমি I short letter লিখতে পারো. For example, why no respond? Question mark 3 বার. This is not professional. You cannot ask me like that, why no respond? I wait but what?
I don't know. It's not a complete sentence. Call out the attachment. If you attach anything in your email, always make sure that you specify that. Hey, I have attached this in the email. Please find the attachment here, or please find the attachment. Or I have attached this in my email. Please kindly at your convenience go over this. Because sometimes I may not notice that you attach something. So it is very important that you mention me, that you attach something to this email. So attaching and calling out the attachments are important. Now coming to the part using short hyperlinks. If there is anything you want me to see and you can create a link for that, you must create a link for that. Use a shortened hyperlink. I will demonstrate you what I'm trying to convey over here. আমরা একটা email লিখবো এখন যাতে তোমরা দেখতে পারো যে আমি কি বলার চেষ্টা করছি। There is a part where there is something called reply all. If it's a group email, try not to reply everyone. Avoid replying all. Only reply to the sender. Do not reply everyone. Reply all e hit korbe na. Now come to the part, know the difference between CC and BCC. Who can tell me what is the difference between CC and BCC? What is the full form for it? Kara kara hawa movie dekhte already chole gecho. Everybody with me right now? Or some of you are in La La Land? Yes. Carbon copy and then Yes, we carbon can hear copy. you. Hello, can you hear me? BCC what? Blind carbon copy. Blind carbon copy. Acha. Okay, let's stop there. What does blind carbon copy does? Blind carbon copy de ki hoy? What is the use of blind carbon copy? To share with other persons. CC তে দেখা যায় আর BCC তে হচ্ছে দেখা যায় না। Perfect. Blind carbon copy মানে you do not know যে তোমাকে আমি ইমেলটা পাঠালাম, সাথে যদি আমি অন্য কাউকে blind carbon copy করে রাখি, you do not know who else I copied in that email. Somebody else will get that email, but you do not know who else will get it. Only the sender will know who else will get it. The blind carbon copy means that you're blinded. The whole email is carbon copied, but you are blinded. You do not know it. Carbon copy means you know who else has been copied in this email. Blind carbon copy means you do not have any clue who else is carbon copied in that. For example, when I send all of you emails, I always send to blind carbon copy it because I do not want to share each one of you's email address to another person, because your email address is your private address. You shared it with me. Why should I share it with other people if you do not give me the permission? So blind carbon copy is you do not know who else has been copied in this email. Last part, be careful about using emojis. Emojis are not professional unless you know that person very closely. If you know that person very closely, then it's fine. You can add a smiley face. But if you are sending a letter, if you're sending an email, oh God, let's mute everyone. If you're sending an email to your boss or to your teacher or to someone to hire you, let's not use an emoji over there. Cool? So what I will do right now, I will go bring it over here. We'll try to write an email in front of all of you. We'll try to fix that error, what that girl Dorian has done to me. Okay, let's do it. So for example, we're gonna rewrite that whole email, what she sent it to me. So I'm gonna name it internship, okay? Hello, Miss Pooja. Hello, Miss Pooja. Hope this email finds you well. Thank you so much for your email. This is to kindly follow up. This is to kindly understand the tone. I use kindly. This is more humble, more appropriate, more slower tone. This is a kind reminder. Kind কথাটা যখন use করবে, it softens the tone because you cannot command me to do something. I'm not your slave. But when you say please or when you say kind, it means you're softly reminding me, you're requesting to me. It's not a command, it's a request. This is to kindly follow up on my last email regarding the internship. When you get a chance,
or at your convenience, at your earliest convenience, please kindly let me know if there is any update. I am looking forward to it. I am looking forward to hearing from you. Thank you so much. Best regards, Pooja or Dorian. Okay? So, এখন আমি যেটা করব, মনে করো আমি bold and becoming কে পাঠালাম, right? আমি Gmail থেকে পাঠাচ্ছি. So if you use Gmail, this is much helpful. So I send it, right? Maybe I'm going to send an attachment or I'm going to link something. So when you send an attachment, this is the attach button. Paperclip টা দেখছো না এখানে? দেখতে পাচ্ছ সবাই paperclip টা? Paperclip is to attach a file. So when I click on this, this opens me to my file section in my computer. So I can attach this. So now I attach this. আমি যদি কখনো কোনো কিছু attach করি, if I attach something to my email, what should I do is, I have attached workshop materials for workshop 9 in this email for your reference. So I called it out. Called it out means I mentioned in my email that there is an attachment to this email. Also, please kindly find the link of our website here. So আমি এখন কি করব? আমি এই here টাকে hyperlink করব. So we'll see how to hyperlink something. So I have bold and becoming over here. boldandbecoming.org মনে করো. So I went here. All you can do is এখানে click করে এখান থেকেও তুমি copy email address করতে পারতে, copy link address করতে পারতে. I click on this bar ribbon. I go to Control C or press on your right click and do copy. Come back here. See this button after attachment এর পাশে একটা ছোট্ট icon আছে? That's called linking button. So you click on the sentence or you click on the word you want to link. Click on the word, select this word. I selected this word. I click on this insert link. And when I click on this insert link, why doesn't it open? Change. So I am going to change this and put my address here. Let me do it again. So for example, I want to link this word, link. I select this link word, go to this link button and press the copied version, what way I just copied from the other place. আমি যে bold and becoming এর link addressটা কপি করেছিলাম সেটাকে এখানে পেস্ট করে দিলাম। আমি পেস্টটা কিবোর্ড দিয়ে করেছি, কন্ট্রোল ভি চেপে। তুমি যদি মাউস দিয়ে করতে চাও, মাউসের রাইট ক্লিক করবে, রাইট ক্লিক করার পরে পেস্ট অপশনটা আসবে, পেস্ট চাপ দিলে you can paste it. Then boom, you send it out. So that's sent. Send করার পরে what you can do is you go back to the sent email, click on these 3 dots. This is called hamburger dots, or hamburger slices. Okay, you click on these 3 dots. If you want to make it as important, you can mark it as important over here. So if you mark it as important, the important will show as important email in the person's inbox to who you sent it. If you do not mark it as important, this email will not be shown as important. This email will be like there. যদি তোমার ওই মানুষটার সাথে অনেক কমিউনিকেশন হয়, there is no need to mark it as an important email. But তুমি যদি সত্যি চাও যে মানুষটা এই ইমেলটাকে attention দেয়, click it as important. Mark it as important, mark it as not important. Let's show you something more. See this setting thing, setting toolটা? Kindly mute yourself, লাবণ্য। সেটিং এর মধ্যে যাবে। আপু, হ্যাঁ, তোমার কালকে এক্সামটা আমি if you have to drop, that's fine. If anybody have to drop right now, absolutely fine, because it's been more than 1 hour, 1 hour 45 minutes. That's fine if you have to drop. I wanted to show you something more. See all settings. So go to all settings. There is something called undo. Undo your email. তুমি যদি মনে করো তুমি তোমার ইমেলটা ভুল করে পাঠিয়ে ফেলেছো, but there is something you have missed out some information. You want to cancel that email. There is something you can do within 30 seconds of sending that email. You can cancel an email
within 30 seconds or more than 30 seconds. Actually, the highest is 30 seconds. So you go to the setting button, click on that setting, see all settings, come to this page. Over here, there is an option called undo send. So on the undo send cancellation period 30 seconds. So তুমি যখন একটা email পাঠাবে, it will pop up if you want to undo that email. If you feel like you need to undo that email, you can do it within that 30 second. You have 30-second window to undo an email. It will not send it out anymore. It will bring it back in your draft box. Because sometimes it happens. You send out something where you mentioned that you attached something, but then you figure out, oh, I didn't attach it. So you can undo it, come bring it back, and then attach it and resend it. So that's your undo. Now coming to the part, your signature. So when you scroll down, you go at the bottom. In the very bottom, there is a part where you can put your auto signature. So for every email, you will have a signature ready. You do not need to re-add best regards, blah, blah, blah. It will be automatically there. So for that, put your name here, signature, put all the information you want to write here. Over here, you can also add a video if you want. You can also add any link you want. You can do that. But that's a little more advanced level. I don't want to take that time, but I hope this was helpful. Did you see what I was trying to convey to you? Okay, let's go back to our last, but not the least, session. Okay, can all of you see my screen? Yes. Yes, Perfect. কারা কারা এখন পর্যন্ত আমার সাথে আছো, কারা কারা লা লা ল্যান্ডে চলে গেছো? I'm here, Apu. You're here? We're Okay, here. fine. If anybody have anything important tomorrow, or if you have to drop, go ahead, you can drop. It's absolutely fine. You don't need to stay for the entire session. So this last part is very important because we talked about verbal communication. We talked about listening. We talked about written communication. We just saw the email etiquettes, how to write email. এখন থেকে I would expect if anyone emails me, if from now onwards, if I see any emails with all those question marks, with all those big letters, not sentence case, that will really make me mad and upset. Because I went over this entire thing. I showed you how to write an email. So you should practice this. Even after this session, go back, watch this, watch any other videos in the YouTube, how to write an email properly. So now coming to the part about non-verbal communication. 93% of our everyday communication comes from our body. Our body language is. Does anybody have any question? Yeah, Apu, can I ask one question? Sure. Yeah. When to use the confidential mode for email, will you please tell me? Confidential note for what? Email, confidential mode on email. Yes. Confidential mode on email. I really do not know how to turn that on. Maybe I need to check it out. I do not know how to do that. Cool. Sure. See, I don't know everything. I don't know how to turn it confidential. Maybe I need to play it around. Then I can show it to you next class probably. Acha. Let's focus on the body language right now. So more than 90%, give or take 90, study shows that give or take 93% of our communication is consisting of body language. We think we are only speaking, but our body speaks more than anything. Our eyes speak more than anything. Our eyebrows, our forehead speaks more than anything. যেমন তখন একটা মেয়ে ছিল, Maria Alif, I think she dropped. Are you here, Maria? She's no more here probably. So I can understand, I can read your body. Why do I tell you to turn on your camera? Because I can read your body. I can read if you're here with me, if you're gone in your La La Land, watching the Hawa movie in the Dubai, in Burj Al Khalifa, having the roast beef with the fireworks, I can all read that. So that's why it's very important to understand our body language, how we are speaking, how is our posture, how is our gesture. We should be aware of those things. So now let's do the part decoding our body language. আমি আজকে সত্যি চাচ্ছিলাম যে তোমাদেরকে অনেকগুলো ডিফারেন্ট কমিউনিকেশনের পার্ট টাচ করতে। So decode our body language means we are now going to read যে কিভাবে body language বুঝতে হয়। পূজা আপু কিভাবে বুঝে যে আমি এখানে নাই, পূজা আপু কিভাবে ফিগার আউট করে যে আমি এখানে বসে বসে মালয়েশিয়াতে যে পিনাকুলারা খাচ্ছি। Okay, let's see it. The first part is your face. Your face is a very important part.
And in your face, your eyes are very important. Your eyes speaks very much. Whatever you don't say it loud, your eyes would tell me that whether or not you're telling me the truth or not. এখন থেকে আজকে ক্লাস শেষ করার পরে যখনই কারোর সাথে কথা বলবে সবসময় তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ মনিটর করার চেষ্টা করবে। Then you will figure out so many hidden secrets out of that. কেউ যদি তোমার সাথে যখন কথা বলছে, when someone is speaking to you, if that person is not making an eye contact when they are sharing any kind of information, studies says or studies showed that probably they're lying. When a person lie, they tend to avoid eye contacts. But এটা কালচারালি হতে পারে। কালচারালি আমাদেরকে যেটা শেখায়, in our culture, we do not tend to look into someone's eye. If that person is elder, we tend to look downwards. We tend to be more humble. But usually if you're talking to your peer group or someone little elder than you, and if they're sharing some information or if they're sharing something very pertinent, very important, and if they tend to avoid eye contact says a lot. If you tend to avoid your eye contact, your eyes are looking to something, you're zoning out. You're not there. When you are not looking into me, you're looking to something. Pujapu is saying something and I'm looking in the window like this. Your eyes are speaking to me. You are not there. You zoned out already. Or whenever I'm sharing some information and kothay, FBI detectives do this. Kothay jodi tumi, you look somewhere else and you are trying to evade the eye contact. You're trying to evade some information. Sometimes eye contact, moving your eye contact means you're also processing information. অনেক সময় আমরা যখন চিন্তা করে কথা বলি তখন হয়তো আমরা অন্যদিকে তাকায় বোঝার চেষ্টা করি যে কি কথা বলছি কি কথা বলছি না. So eyes have so many different meanings. So you have to read those eyes. Eyes are very important. অনেক সময় সেলিব্রিটিরা সবসময় সানগ্লাস পরে থাকে. Why does celebrities wear sunglasses? To hide their eyes. Because eyes gives out more emotion through any other part of your body. So that's why if you really want to hide your emotions, wear a sunglass at night. It will be the best effective way to hide your emotions. So now coming to the part, hand gestures. Hand gestures are very important. Posture, তুমি কিভাবে বসছো কিভাবে দাঁড়াচ্ছো. Gestures, তুমি তোমার আঙ্গুল দিয়ে হাত দিয়ে কিভাবে কথা বলছো. Study shows if you put out your palms right, তুমি যদি হাত এরকম করে কোনো ইনফরমেশন শেয়ার করো, people tend to listen to you 84% more than any other hand gestures. So whenever you are trying to present something, whenever you're trying to convey an information, put your hands out, hands up, 84%. যদি আমি তোমাকে হাত উঁচু করে বলি, এইদিকের স্টুডেন্টরা এইদিকে বসো, এইদিকের স্টুডেন্টরা এইদিকে বসো. There is a very nice video in YouTube from Stanford. স্ট্যানফোর্ডের স্কুলের বাচ্চারা এই জিনিসটা নিয়ে ওরা একটা প্রেজেন্টেশন করেছিল, একটা ওরা রিসার্চ করেছিল, and they figured out 84% people, there are 84% times people actually listen when you talk with your palms upright. যখন হাত এরকম করে কথা বলে তখন মানুষ বেশি শোনে. যদি তুমি হাত এরকম করে কথা বলো বা নিচু করে কথা বলো, হাতটাকে নিচে দিকে তাকায় যদি বলো এই তোমরা এদিক থেকে এদিকে আসো, এদিক থেকে এদিকে আসো, 54% of the times people actually listen to it. That's statistics. তুমি যদি আঙ্গুল দিয়ে কথা বলো, যাই তুমি কথা শুনছো না কেন, তুমি কথা শুনতে হবে, you are pointing finger at someone, chances are people are not going to listen to you. Only 24% of the times people listen to you. So try not to point your fingers at someone else. So there are three main hand gestures. One is give. I'm giving an information to you. So I think after this session, maybe we're going to do the I am remarkable session. I am giving some information to you. See my hand gestures? I am giving some information. When I talk like this, I think within next 5 months, Bold and Becoming will reach another 5 countries. I am giving important information. Hand projections like this are giving you some important informations. This is like, যখন এইভাবে কেউ কথা বলে, they're trying to, hey, you will really remember যে আমি এখানে hey বলেছিলাম মারছিলাম এইটা আঙ্গুল তারপরে. So when you're talking like this, it means you're projecting something very important. When you're putting this, তুমি যদি body language class করো বা body language class দেখো, there are so many important videos in YouTube. If you go and watch them, you're going to understand. Bill Clinton যখন ধরা খায় তার relationship নিয়ে, when Bill Clinton got, I don't know what's the term for it. When Bill Clinton shared about or confessed about his relationship with his secretary, he was mentioning this like this.
I didn't have a relationship with this girl. I didn't have a relationship with this girl. Do you think he was telling the truth? Absolutely not. When you're gesturing like this is like I'm pointing out. Usually politicians do that or teachers do that. But whenever you point it like this, usually when telling the truth, people do not do this. Now coming to the part, your face and hand can be trained. The most important part is your legs. We can train our hand, we focus on our face, যে আচ্ছা মন খারাপ করলে আমি হেসে দেখাবো যে আমি এখন মন ভালো আছি। পূজাকে মাথা নাড়ায় নাড়ায় দেখবো যে না আমি এখন এখানে আছি, I'm still here আপু। তুমি হাত নাড়ায় নাড়ায় বলবা যে না আপু আমি লিখছি তো, আমি এখানে আছি, I'm writing everything down, I am focusing in you. But your legs also have important part in it. How many of you, যখন তোমরা stressed out থাকো পা দোলাও? How many of you really shake your legs when you're stressed? How many of you do that? Oh, I do. I do, right? Do you know why do you shake your legs? Because those are your calming techniques. You try to calm your body. Do you know why you do this when you're presenting something? This is your calming technique. Some people say this is like you're closed, you do not want to talk. But when you're holding yourself like this, you're trying to calm yourself down. So this is like a calming technique. Or when you're doing like this is like showing more nervous, but you're trying to hold yourself to calm yourself down. I'm calming myself down. So those are your nervousness techniques. If you lock your legs, FBI study says that, I don't know how much truth it is because sometimes I lock my legs, you're holding back information. You're trying to lock yourself in a closed body manner in order to hold your information. You do not want to disclose more. So be mindful about your legs, how you're shaking your legs. যখন তোমরা প্রেজেন্টেশন দাও, if I put my legs like this spread out করে যদি দাঁড়াই, যদি আমি এরকম প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় কে কে পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে রক করো? How many of you do that? কেউ কি রক করো? Rocking means you go move back and forward like this during your presentation. Or whenever you stand, do you rock like this? Especially guys do that. Guys rock like this. They rock like this. They rock like this, like this. But when you're waiting, you rock like that. Try not to rock that. When you're rocking, it means you're nervous. You're showing everyone that you are not feeling comfortable over there. Rocking means you're trying to soothe yourself down. So be very mindful of those little things. It's very important. The last part is your attire. We're going to see a small video, and after that, I will bring Simin back. I don't know if Simin is still here. Simin might be ভাবছে যে আপা আমাকে বলেছে যে 7:30 সময় আসতেন. Right now, it's কয়টা বাজে তোমাদের এখন? 8টা বেজে গেছে. So let's go back. যে আমাদের attire, বাংলায় একটা কথা আছে না যে প্রথমে দর্শনধারী তারপরে বাজ বিচারি. It's very important. How you project yourself, তুমি কি পরে project করছো, how you're projecting yourself and what you're wearing has so much values. There is something called ethos, pathos, and logos. Ethos, pathos, logos is a persuasive technique. I'm not going to talk about that. Ethos is using ethics to persuade someone. Ethics means I'm going to show you my credentials. I'm a CPA, I study here, all those different things. আমার credibility বেশি, তুমি আমার কথা বেশি শুনবা. You're going to listen to me because of my credibility. That's ethos. Pathos is I'm going to evoke emotion in you. আমি এমন কিছু word use করব, you will feel persuaded by me. Logos is more logic. I mean, logic use করে তোমার সাথে কথা বলছি. So this is actually invented by the philosopher Aristotle. So there is this একটা experiment ছিল. It's like a violinist. His name is probably Joe Coleman or something like that. So সে বিশ্ববিখ্যাত একজন violinist. He's a very world famous violinist. So everyone pays hundreds and hundreds of dollars to listen to him in a auditorium. So he did something. He went into a train station platform and played the violin over there. Guess what? Nobody stopped to listen to him. Nobody gave him any money. Nobody even noticed that he was there. Why is so? Why do you think people actually go and pay hundreds and hundreds of dollars to listen to an auditorium? And why didn't even people recognize him when he was playing in the train station? Part of it is your credibility. When you're playing in the train station, people think তুমি কিচ্ছু না, তুমি কিছুই না, তুমি জানো না কিছু. People do not value you. The dress you're wearing, people
অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি এখন লুঙ্গি পরে যাও একটা বিশাল বড় অনুষ্ঠানে, বা মনে করো একটা বাসায় পরা জামা কাপড় পরে তুমি চলে গেছো একটা বিশাল বড় অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে, people will not take you seriously. People will value you because this is human tendency. You might differ with me, but human notion হচ্ছে they will judge you by based on what you're wearing. If you're তুমি ইন্টারভিউ দিতে যাই, যদি মনে করো if you went to for an interview and you wore something very ঝিকিমিকি, very colorful, very চুমকি বসানো, people will judge you. People will say এটা তো বিয়ে বাড়ি না, এটা তো ইন্টারভিউ সেশন, why did you wear something like that? So you have to be very mindful of those things. So we're going to see a small clip of the Stanford classroom, and we'll try to see what they're trying to do. So there are 3 students over here. They're giving the same information, but wearing 3 different attires. One is wearing a hoodie, one is wearing a suit, and another one is wearing a scuba diving suit. So শুনতে পেলে আমাকে বলবে যে আমি শুনতে পাচ্ছি না বা না শুনতে পেলে। Okay, let's see first 1 or 2, 3 minutes. Can all of you hear it? Yes, Apu. Yeah, Apu. Yes, Apu. Apu, it's not very clear. It's a sound. Apu can't hear it Apu clearly. can't hear anything. Okay. Please tell me. আচ্ছা, যারা যারা শুনতে পারো নাই, শোনার থেকে দেখাটা খুব জরুরি ছিল। The main important part was 3 জন 3 রকম ভাবে জামা পরে একই ইনফরমেশন শেয়ার করছিল, এবং তারা বোঝার চেষ্টা করছিল যে একই ইনফরমেশন যদি তুমি 3 রকম জামা পরে শেয়ার করো, একজন ছিল রেগুলার ক্যাজুয়াল ড্রেস পরা ছিল, সে টি শার্ট আর প্যান্ট পরে হুডি পরে ক্লাসে প্রেজেন্টেশন দিতে চলে গেছে, আরেকজন ছিল সে ভালো করে সুন্দর করে সুটেড বুটেড হয়ে গেছে। The last person was wearing a scuba diving suit. He was ready to swim. So ওরা বোঝার চেষ্টা করছিল যে if I provide the same information wearing 3 different attires, will that impact you, the listeners? So they were trying to figure that out, and it shows your attires impact. Your attires make an impact. How you present yourself make an impact. So it is very important when you are effectively communicating with someone, try to ensure in proper place you should wear the appropriate clothing. You should appropriately attire yourself in that manner. So that was our entire session. And I truly appreciate all of you for staying here with me for, I believe, 2 hours from 7 to 9, which is 6 to 8 for all of you. 2 ঘন্টা আমাকে দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ. I don't know how many students do I have right now. I started with 48, now I have 31. I started with 50. It's fine. So was this session helpful to all of you? Yes. Yes. Yeah. How many of was really helpful. How many of you are pseudo listening and nodding your head? Or how many of you are selectively listening and nodding your head? Okay. No, we're listening What is one thing you learned today which you didn't know before? I'm not actually a good listener. About active listening. I learned that today. You learned that, okay? Any other about person? active listening actually. Yes, writing correct email. Okay, Yeah. writing correct emails, beautiful. Ifrat Jahan? I don't understand. I don't know how to email important. Acha, you now learned how to That's do it important, how to make it important. Important. Fine. Yeah, I've learned a lot actually. One of them is Okay, perfect. importance Cool. of body plan.
Thank you so much. I appreciate all of you for learning with me. I believe I was valuable for the last 2 hours for all of you. আমি কোথাও না কোথাও হয়তো বা তোমাদের লাইফে একটুখানি হলেও ভ্যালু অ্যাড করতে পেরেছি। সো তোমরা যদি মনে মনে আমাকে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং না করে ক্রিটিসাইজ থিঙ্কিং করো বা ক্রিটিসাইজ লিসেনিং করো, দ্যাটস আপ টু ইউ। যে পূজা আপু খালি আমাদের সাথে সময় নষ্ট করে, কথা বলে না, ঠিক করে বোঝায় না কোনো কিছু, দ্যাটস আপ টু ইউ। বাট আই এম সো সরি ফর দ্যাট। বাট ইফ ইউ হ্যাভ রিয়েলি লার্ন সামথিং ফ্রম মি, আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইউ ফ্রম দ্য বটম অফ মাই হার্ট। আমি এখন সিমিন যদি থাকে, সিমিনকে একটু বলবো। সিমিন, আর ইউ হিয়ার? Yes, Apu, I'm here. Perfect. So everyone, সিমিন তুমি কি তোমার ক্যামেরাটা অন করতে পারবে আপু? হ্যাঁ, wait. Beautiful. Beautiful. Am I audible? You're perfectly audible. Perfect. Okay, great. আচ্ছা। Hi everyone. So সবাই এখন সিমিনের সাথে পরিচিত হও। Let's get introduced to Simin Chaudhary. She is one of the brilliant, extremely talented human beings. She is a superb singer. She's a superb dancer. She is currently studying in Malaysia. I don't know the name of the university. Is it Monash? University Malaya. University of Malaya. She's a terrific student. She has been in the exchange program, the US exchange program, where one of the Bangladeshi students gets the opportunity to go and travel to United States of America, stay there for a period of time, understand the culture there, and then come back to Bangladesh. So she has been chosen. She has been one of the chosen ones. She has been one of the privileged ones and chosen ones because of her skill sets, because of her merit, because of her knowledge. She was able to be selected there. So I am very, very honored and privileged to have Simin over here with all of us to share about her effective communication skills. And they are two sisters. Both of the siblings are extremely talented. Her sister is Shomi. She's one of, I cannot finish the arsenal of things she has done. And she is extremely talented as well. She is the co-founder of Awareness 360. And she is also Forbes 30 under 30. One of her friend, another co-founder, Rizvi Arifin of Awareness 360 is one of our mentors. So তোমাদের মধ্যে কারো mentor যদি Rizvi Arifin হয়, Rizvi আর Shomi, they actually run the organization Awareness 360, and Shomi's বোন হচ্ছে Simin. She is fantastic. So let's not talk about them. I want to focus all my energy to Simin today and learn from her, because she has so many different varieties of beautiful skill sets which she can share with all of you today. But she's a student and she has so much to give. I would request all of you to mute yourself to listen to Simin more clearly. Simin, আমি question করার আগে, do you want to introduce yourself a little bit? Yes, of course. So firstly, thank you for that huge introduction. That was, you think, It was way too not highly huge of me. introduction. It was a small You introduction. think way too highly of me, which is just too much. But thank you so much. And thank you for inviting me as a guest speaker here today. I am truly honored to be here. So good evening, is it? Yeah. Good evening, everyone. I'm Simin Hassan Chaudhary, and I'm from Bangladesh. I just turned 18, and I am currently studying Bachelor of Science in Physics at University Malaya in Malaysia. Apart from studies, I am involved with different extracurricular activities like music, dance, art, social work, etc., etc. So today I've been asked to say a few words about the communication skills. Just a disclaimer, I am not an expert, so I will just share my 2 cents from my minimal experience in practicing communication skills in the various settings that I've been in. Okay. I think the first thing to keep in mind when it comes to communication is the audience. Who am I speaking to? Knowing your audience ahead of time can always be helpful in preparing yourself to come up with an effective communication strategy. So, for example, if I'm speaking on a scientific topic before students who study that subject, if I'm using technical jargons, that might be okay, because they are familiar with the topic. But if we have a general audience who may or may not know the terminologies, it is better to avoid them and use simpler language instead. Another example can be if we are organizing a project. So the presentation I will make to recruit my team members will be very different from the speech I deliver
for example, before my target beneficiaries as opposed to my pitch in front of an investor. The internet has many samples and resources regarding communication styles for different stakeholders. So keeping the audience in mind is always a smart idea. Also, the more we research on the topic, the better our content will be. The more we practice ahead of time, excuse me. The more we practice ahead of time, the better our delivery will be. Sometimes the prop for the delivery may also be different. So, for example, children are more likely to respond to games and quizzes and like pictures compared to like boring slides. There are different rules of thumb when it comes to making a presentation slide too. So for example, checking for the grammar, the spelling errors, not making the slides too wordy or repetitive, using pictures, sharing your stories. Storytelling can be storytelling itself is a huge, like, powerful tool. It helps other people relate to us, to what we're talking about. So sharing stories is very important. Making eye contact with audience. Apu was talking about body language, so it falls under that, making eye contact with the audience and so on. I think you all know that when communicating, our words only matter 7%. How we speak matters 38%, and our body language matters 55%. So that's very, very important. This is why for many people, practicing in front of a mirror works like magic because they can follow their body language. Another trick is to watch your own video recordings and find rooms for improvement. Confidence ultimately is key. Not all of us can be good at everything, and we can only get better if we persistently try, right? So we should give ourselves the chance to get out of our comfort zone. And to give you a very simple example, I am not at all an experienced public speaker, and yet I decided to speak here today. So yeah, also language is a critical component of communication. It is essential to make things more inclusive for people, right? So for example, providing translations, subtitles, sign language interpretations, things like that help to make your message more accessible for a broad range of people. Sometimes we can communicate our message through other words, not just words, but other forms, such as dancing, music, art, drama, debate, any creative way we want. You know, you've seen posters, right? At different times, posters are presented differently. Another important aspect of communication is cross-cultural communication. So if you are working in a global setting, there may be potential conflict or misunderstanding due to the poor communication. In such cases, it helps knowing each other's culture at a deeper level, such as what constitutes rudeness in their culture or politeness, what values are important to them, their table manners, their popular sayings, greetings, hand gestures, etc. So respecting each other's boundaries, being more tolerant towards different opinions, having an open mind, having clear and early communications can retain that peace among us. Now, when you want to build effective communication within a team, it is pertinent to set ground rules and expectations in the very beginning. Clear and frequent communication can help everyone stay on the same page. Tasks should be allocated transparently too, and accountability methods should be put in place so that at times of crisis where there is no ground for playing the blame game, you know, especially in remote work settings, oversharing always helps. It is always better to share more than share less. As a leader or coworker, we should always give each other the benefit of the doubt. So, for example, for matching time zone for, let's say, a particular meeting can be challenging if we are living in like different time zones. But in that case, allowing flexibility, if you allow flexibility, your team will appreciate that a lot. You could host your meetings in a rotational basis. So sometimes it will be 7 p.m. for you, but sometimes it will be 8 p.m., 9 p.m. for you, you know, go in a rotation so that it's easier for other people. So for those for you, if it's 7 p.m., sometimes it can be 7 a.m. for some. So if you're doing your, change your time to at least 10 p.m., then they can start their meeting 2 hours later, which is easier for them. So that sort of gives them a more flexible schedule. You could host your meetings like that, or allow people to watch recordings.
or like send them meeting minutes so that they can catch up with you, whatever happened in the meeting. Incorporating feedbacks of your team is also crucial, so that people feel heard, seen, and valued. That way others will also communicate themselves. Lastly, of course, it is important to take breaks, do self-care, be considerate of the team's mental well-being. Celebrating tiny successes, embracing the failures is also very important, and mostly making things fun. We need to remember to not put so much stress on ourselves and try to keep things light and fun sometimes. So yeah, I guess these are some ways we all can become better communicators. That's all from me. Thank you for your attention, guys. Thank you so much, Semin. I truly appreciate it. Can we all have a round of applause for her, please? Thank you so much. Thank you so much. I truly appreciate you for sharing all this valuable information. So I'm going to demonstrate to you a good listening skill. So Semin mentioned about so many different important things, right? So what I'm going to do right now, I'm going to try to paraphrase and try to let her know what I have listened so far for the last 7 or 8 minutes. So Semin mentioned about inclusivity, having an inclusive conversation. Semin mentioned about using easy language, understanding your audience, tone yourself, vary your vocal tone, vary your language selection depending on your audience. If I am talking to a 5th grader, I should not give a PhD example to a 5th grader. A 5th grader should have an easy example. A PhD grader should have a different example. So understand your audience. So did I understood it correctly, Semin? Did I heard you correctly? I heard her. Yes, perfectly. Yeah. So what I'm doing right now, I'm paraphrasing everything what she said. So she mentioned about team building. When you're working in a team, try to overshare more if it's a remote situation, because everyone is virtual right now. If we do not share more, there is a loophole. That person might say, oh, you didn't mention that. You didn't share that with me. I didn't know that. That person can blame lack of information. So in order to avoid blame game, you should give everyone appropriate amount of information. Also, if the person is missing out, if that person is not there in the meeting or that person missed out, you can have the recording done and send them the recording. You have the meeting minutes written down and send them that so that they can be like filled up with all the information. There are a few other things you mentioned. The last part you mentioned, to be light, to be fun, to take break. Do not forget to do that. You've mentioned about practicing confidence or practicing public speaking by recording yourself, by talking in front of the mirror, all those different things. Did I miss out anything? I cannot hear you. You have to unmute yourself. You cannot unmute yourself? Yeah, you just unmuted yourself. Go ahead, unmute again. Okay. Yeah. What? Okay. Yeah. Yeah, I think that's about it. I think one another thing is when you want to make things inclusive. So if you're talking in Bangla, giving a speech in Bangla, I think you should provide, there's a Zoom option about translation. I think you can do that so that for those who do not speak Bangla or any other language that you're speaking, then they can feel included in that conversation. So things like that. Things like that. I know that because when Zoom option subtitle ashe hocche jokhon tumi meeting ta set korbe, at that point of time there is an option for you to turn on your subtitles or turn on your translation, so you can do that at that time. From now on, since I believe this is the first time in our workshop we have international students, or third or fourth time, I'll do that next time onwards so that more people feel more inclusive. But I try to explain in English as well. So I have one question to you, actually 2 questions to you, because I really want all of us to hear from you. Amader jeta problem hoy, but the problem we face as an adult, we face problem to say no to people, or whenever there is a critical situation. I will explain what does accountability means, or Simin will explain what accountability means, but give me a second. Let me ask her this question. Onek shomoy jeta hoy, maybe I need something from you and you cannot give it to me, or you do not have it right now.
বা মনে করো I gave you a deadline and you could not meet the deadline. Somehow you could not do it, or you could not keep up the promise, or you want to say me no. What people tend to do is people use the tool of avoid game. They start avoiding you. They try ghosting you. They try not responding back to you. Tumi phone korcho, call korcho, amar taka kothay, taka diccho na keno? The person vanishes you. The person ghosts you out. তোমার কাছ থেকে আমি কিছু চাচ্ছি, এটা ডেডলাইন ছিল, কেন তুমি আমাকে রেসপন্স করছো না? The person does not respond to you. The problem over here is we were not taught to say no properly. আমরা না বলতে পারি না ঠিক করে, বা আমরা এরকম ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন গুলা হেড অন ফেস করতে পারি না. We try to evade away from that position. We try to stay away from that position. We run out from there rather than facing it head on, that hey, sorry, I cannot give you this at this moment, or I cannot provide you the things you are asking for. Can you share with me a situation like this in your life, and how did you overcome that, or how would you have said no, or how did you say no? Like, do you practice saying no? What is your way of saying no? কিভাবে তুমি না বলো, বা তুমি কোন সময় না বলো, বা এরকম একটা ট্রিকি সিচুয়েশন থেকে কিভাবে বের হয়ে আসো? Because setting boundaries is a part of effective communication. Showing the boundary that, okay, this is me, this is you. There is physical boundaries, there are mental boundaries. How do you project yourself with that information? Okay, if I understand correctly, you're saying how can we say no instead of avoiding the situation completely, right? Or running away from there, yeah. Running away from it, yeah. So I would say, sorry. So for me, again, if I'm missing something, so for example, because I was in the US for the scholarship, I came to Malaysia a bit later than my classmates. So I missed a couple of classes, right? But now, I mean, it's not exactly the same scenario, but you have to take accountability. I missed assignments. I have initially told all my professors that I will be joining late. So things like that makes it easier to face your problems, I feel like, to give a heads up, to share little by little. But for things like completely ghosting something because you haven't done something and you feel scared to face that situation, I would say, again, be prepared to take accountability. Yes, that you did not submit that assignment. You did not do the work. You need to be prepared to get the backlash, to take the responsibility. Accountability basically means taking the responsibility for your actions. For your actions, yeah. So if you have not done anything, and if you think that you're running away from the problem, which means there is some responsibilities that you have to take, right? So keep that in mind, that you have to practice taking the responsibility, being accountable for your own actions. Because I know it's everywhere, but mostly in our tradition, that you don't want to take the blame, right? Everyone just wants to shift the blame. But yeah, to practice that accountability, if we do that, I feel like we become more confident. Like, no, I have to do it. Like, I have to be responsible and do that thing. Otherwise, my whole team will be affected. And if you are at a position where you ultimately could not do something and you're late for something, say, for example, be prepared to apologize. Be prepared to say sorry. So I feel like instead of running away from that whole situation, you should face it and face the consequences, accountability, and be prepared to say sorry. Because I know it's hard for a lot of people to say sorry. So we need to practice that as well. About saying no to something, that is about creating a boundary, about like, if it's too much for you, again, it plays in the team inclusivity, right? If you feel like you belong to the team, if you feel included in a team, you'll be more free to share that, hey, I think it's too much for me. I cannot do all those things together. Maybe give me one task instead of 3. You should share your problems. Again, oversharing is better than sharing little. So yeah, that would be my answer. Thank you so much. Beautiful answer, or you hit the points very, very beautifully. So আমি ওর পয়েন্ট গুলোকে ইকো করে I will add few other points. আমি চাবো তোমরা এখন যারা আছো, those of you are here right now, I would really appreciate and really want all of you to practice confrontal
no saying no in a confrontation manner. For example, I'm going to give you 3 situations. The first situation is Pooja was asking something from you. You first said yes, but now you figured out you cannot do it. And now you're not responding back to me. I'm emailing you, you're not replying back to me because you could not keep up with the promise. You said something yes, but now you feel like you cannot do it, or your schedule is tight enough not to include my thing or whatever I'm asking from you, and you're evading away from me. The best manner is, this is courteous, to send that person that, hey, I know I said yes, but to my current capacity or to my current schedule, I am at my fullest capacity, and I don't think I can take anything more on my plate. So I really appreciate, or I really apologize for not keeping up with the promise I made previously. Thank you so much for understanding. One way not to say apologies or not to say sorry is thank you for understanding. I hope you understand my situation right now. This is the way to say no, that আমি আগে বলেছিলাম হ্যাঁ, but এখন আমি পারছি না, so I'm saying you no. The second way is, if somebody is asking something from you and you cannot give it to that person, just say, oh, so sorry, I cannot do this right now. I know how important it is for you, and I appreciate everything. For example, কিছুদিন আগে আমার কাছে একটা টিম এসে আমাকে বললো যে আপু, we need financial sponsorship around 50K এর মতো. This is a beautiful idea. I say constructive feedback. It's a beautiful idea. It's a beautiful thing you're doing, but I'm so sorry, I cannot help you with the financial manner right now. আমি কিন্তু পারতাম তাদেরকে ঘুরাতে, বসে বসে তাদেরকে টেক্সট দেখে টেক্সট সিন করে রেখে দিতে পারতাম. I could have done that. I could have seen the text, not replying that. But that's not appreciative of their time, my time, because they're waiting for a reply from me. They're holding on to it, right? Maybe their whole function has stopped because they're waiting for one response. So the more quickly I respond to them, the more appropriate it is. So I told them, based on my current scenario, I cannot help you in that manner, but everything you're doing is very much appreciative and very much needed right in the current situation or the current social aspect of Bangladesh. The third situation is, I have faced this pretty much in my own life. মনে করো তোমাকে তোমার ইমেলের মধ্যে তোমার বস কপি করা আছে, and your boss has asked something from you to give to someone else. So এখানে 3টা মানুষের communication, you, your boss, and me. Your boss told you to give something to me, and you cannot give that thing to me. That's why you're not replying back in that email, because your boss is copied in that email. What could you have done in this situation is, you can separately email me and tell me, hey, sorry, I cannot do this, or this cannot be done. Or if you are wise enough, you can email me in that email chain, copying your boss that, sir, I know you asked for this, but this cannot be done at this point. This is more confrontal communication. This is more effective way to communicate, because you not responding in that email chain with the fear that your boss will know is not going to solve the problem. So you have to analyze the problem and understand. So one of my biggest requests to all of you would be, is practice confrontal communication, or practice saying no in a confrontal manner. Try to say no if it's needed, but there is a way to say no. If you cannot do it, say, hey, I really appreciate your invitation, but I am at my fullest capacity right now. I cannot go to your wedding, or my best wishes, I cannot attend to your program. Things like that. Learn to say no. In our culture, especially in Bangladesh, we cannot say no. We have a very hard time saying no. We are so people pleasing. We are so accommodating. We try to accommodate. We try to please others. We will end up saying no, even if it's the difficult thing we have to do. গলার মধ্যে দিয়ে আগুন ঢেলে দিচ্ছে, তারপর আমি বলবো হ্যাঁ করব, আমি করব. But the thing is, you have to learn to say no. Okay, so those were the important things. Thank you so much, Simin. Maybe I have another question. Since you project yourself very confidently, and I think you're very confident, can you share some tips with our students? How do you practice confidence? Because confidence is a skill set, right? You cannot be just confident from your birth. You have to practice it day by day, overnight. Eta hoy na. So what do you do, or what are your techniques and tools to practice confidence, or to be more confident? My number one thing that I'll say to you, you have to step out
of your comfort zone. Is there an echo? Yeah, I muted that person. Go ahead. Okay. All right. So I'll repeat it again. You have to step out of your comfort zone, which means you have to do things you don't like. You have to go talk to more people. You have to attend that program where you have to speak. You have to ask teacher that question that you have been holding on to. It all starts with small things. So in my class, for example, a lot of my friends would have like problems understanding something, but they wouldn't ask. But what I would do I would try to help them and say that, you know what, I can ask it for you. Tell me the question, and if I can't help you, I'll ask it for you. So with like things as small as that, just raising your hand at class, that's a beginning, and the more you talk to other people, the more you step out of your comfort zone, the easier it gets, really. The first step is always the hardest. It always is. And that's the harsh truth. And I'm just going to be honest with you, right? It's not easy to step out of your comfort zone. This is why it's called stepping out of your comfort zone, right? So you just have to do it. You have to face that. Yep. Thank you so much. And adding to that, যারা fourth workshop না fifth workshopটা করেছে, তখন আমরা বলেছিলাম যে এই যে আমরা ক্যামেরাটা বন্ধ করে রাখি, কেন ক্যামেরাটা বন্ধ করে রাখি? Because we don't want পূজা আপু to bark on us or to pick on us. কারণ ক্যামেরাটা বন্ধ করে না রাখলে there is no, এত uncertainty, আমি যদি এখন unmute করে পূজা আপু যদি আমাকে pick করে, everyone's attention will be at me. আমি সেই attentionটা চাই না. Fear comes from that. Fear comes from 4 different things: uncertainty, changes, loss, there is something else, or attention. So তুমি attentionটা চাও না দেখে, বা তোমরা কেউ কথা বলতে চাও না because you don't know কি বলবো, কি হবে, এত uncertainty. That's why there's fear working in your amygdala. There is a part in your brain that always signals stress hormone in order to protect you. তোমার body, তোমার ব্রেইনের মেইন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে তোমার বডিটাকে প্রোটেক্ট করা, কিন্তু তোমার ব্রেইন বোঝে না যে কোনটা অপরচুনিটি আর কোনটা অ্যাকচুয়ালি আ থ্রেট। থ্রেট হচ্ছে যখন আমি তোমার দিকে একটা বল ফিকা মারতেছি, তোমাকে তখন ডাক করতে হবে, তোমার মাথাটা নিচু করতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ গোনা হার্ট ইউরসেলফ। তখন তোমার অ্যামিগডালা ইজ কারেক্ট, অ্যামিগডালা ইজ ডুইং আ রাইট জব। বাট তোমার যদি এরকম ক্লাসের মধ্যে এত সুন্দর আলোচনা হচ্ছে এন্ড তুমি ক্যামেরাটা বন্ধ করে ফাঁস করে বসে আছো, পূজাপুর কোনো কথা শুনতেছি না, বাট আমি আছি এখানে, you are losing an opportunity to learn something, right? So you have to reevaluate and distinguish যে কোনটা আমার জন্য opportunity, কোনটা আমার জন্য threat. ও যেটা বললো, you have to push yourself out of your comfort zone. Comfort zone থেকে না বের হলে, ease is the worst enemy to grow. তুমি যতক্ষণ তোমার ease থাকবে, আরামে থাকবে, you are not going to grow. For growth, pain is needed. For growth, uncomfortness is needed. Try to be comfortable with uncomfortable situation. That's when you're going to grow. Remember that. Cool. So thank you so much, Simin. Before we leave, I would love to hear few single words from you if you can sing. কারণ সিমিন অনেক সুন্দর গান গায়। তোমরা যদি আজকে যে সিমিনকে ফেসবুকে ফলো করো বা ইনস্টাগ্রামে ফলো করো, you will hear যে এত সুন্দর গান গায়। আমি ওর গান শুনেই মুগ্ধ হয়ে গেছি। আমি ওকে প্রথম চিনি ওর গান শুনে, কারণ ওর বোন ওর গান তার ফেসবুকে স্টোরিতে শেয়ার করে, and I was like, wow, this girl is extremely talented. So let's hear from Simin. আমি জানি সিমিনের ইউকেলেলি সিমিনের সাথে নাই, সিমিন ডর্মে থাকে, সিমিন আস্তে আস্তে করে গান গাবে, তারপরে সিমিন যদি আমাদেরকে 2টা লাইন শোনাতে পারে, that would be the beautiful closing of this session. Thank you so much, Appa. And yes, even though I don't have my ukulele, I was supposed to bring it, but I forgot, sadly. Also, unfortunately, I have a sore throat today, but I'll still try my best. Okay. Does Amazon work in Malaysia? I guess, yeah. Can you send me your address? I'll send you a ukulele. Send me any address. I'll send you. It's fine. But So if Amazon works, only then I can send you. If Amazon does not work, then I cannot send you. But please do share me. Do share me your dorm address. I'll send it to you. My promise. Okay, yeah, maybe later. Okay. So yeah, since I don't even have my speaker, I'll play it on my phone. Let me know if you can hear the music. Can you hear it? শুনতে পাচ্ছি, শোনা? Okay. So the song I'll be singing is Talking to the Moon by Bruno Mars. I hope you all like it. Oh, oops. Ads. YouTube ads. Oh, or একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, তুমি তোমার ইউটিউব চ্যানেলের লিংক এখানে দিয়ে দিও so that we can all follow you.
Okay, Apple, thank you. Okay. Got it. Finally. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. I want you back. Never think I'm crazy. They don't understand. You're all I have. You're all I have. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. And hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Oh, I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad. Yeah, I've gone mad. But they don't know what I know. 'Cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. Talking to my fool who sits alone, talking to the moon. Okay, I guess that's it. Beautiful, beautiful. This was beautiful. This is one of my very favorite songs. When it first came out, this one, and there was this other song by Bruno Mars, something like I forgot the lyrics. We're opening the red champagne or red. What was that song? Do you remember that? Yeah, I can't remember the name either. It was just a New Year's Eve song, like yeah, something like that. I love that song as well. And another favorite song. Uptown Funk. Konta? Uptown Funk. Maybe. No, not Uptown Funk. Not it's an old song. Yeah. Another one I love is you can count on me. 1, 2, 3. Oh yeah. I love that song. That's Beautiful. Cool. Thank you so much, Simin. You are beautiful. You're extremely talented, and we are so thankful and grateful to have you amongst us today. So thank you so much again. Thank you so much. I can see the chat. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you for your attention, your time. It was great to see you all virtually, at least. Hope to see you guys in person sometime soon. And thank you, Pooja, Apu, for having me. Thank you so much, Simin. Be in touch, okay, Apu? Thanks a lot. Okay. Bye. Also, if you can, please kindly share me the recordings. I would love to see what the others were saying. Okay. Yeah, I'll go then. It's really late now. Sure, absolutely. তুমি যাওয়ার আগে আমি সবাইকে একটুখানি অপশন দিতে চাই। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে সিমিনের কাছে? Yeah, please, yeah. Does anybody have any question to Simin? আচ্ছা, কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে that's fine. Hopefully they all understood what I said. Hopefully. I always say that. If nobody have any questions, either it went like this or either it really went inside the head. One of the thing happened. But thank you so much for your time. It's really late. Bye then. Good night. Take care. And I'm going to wrap them up with all the other people. Cool. Thanks. Bye then. So everyone,
Thank you so much for being with me and Simin for this entire 2 hours 40 minutes, I believe. It's been 2 hours 40 minutes. Pooja Apur session kono dini 1 ghontate shesh hoy na. So if you come up with the mindset that you will finish it within an hour, absolutely never gonna possible. It will be more than 1 hour. Sometimes it's more than 2 hours, sometimes it's 3 hours also. But I truly appreciate all of you for staying till this long. Before we go, as I ask all of you to unmute yourself and share the sentence or share the statement, I am bold and becoming whatever you're bold and becoming. So start with Charmin and we're gonna go row by row, okay? So Charmin, go ahead. I'm bold and becoming Pooja. That is beautiful. You're bold and becoming Pooja. I am honored and thrilled. Thank you so much. Fatima? Okay, I am bold and becoming most creative. Oh, you're becoming more creative. Beautiful. Gazi? Gazi, আজকে ঘুম আসছে? গতকাল পরশুদিন তো আপু ঘুম আসছে, আমাকে যেতে হবে। So you just left. আজকে ঘুম আসলে you can definitely drop. It's fine. তুমি বলো। I'm bold. গতকাল খুব টায়ার্ড ছিলাম তো। আচ্ছা, বলো। I am bold and becoming to stick to my goals. And you're bold and becoming stick to your goals. Beautiful. Becoming a person who can stick to his goals. Sumaya? I am bold and becoming confident about myself. Beautiful. You're a very confident person. আমি তোমার ভিডিওস গুলো দেখেছি, volunteers positive affirmation campaign. You did a fantastic job. So thank you so much. I appreciate it. Farhana Rafiq Achol? Apu, I'm bold and becoming to be confident. You're bold. And thank you so much for everything, Apu. Thanks a lot. Absolutely, my pleasure. Amar ekta uddeshyo. I really want to become the Pooja who she needed when she was growing up. And I'm really trying to be that person for all of you. কারণ আমাকে এই জিনিসগুলো কেউ শেখায় নাই, আমাকে কেউ বলে না ইমেল এভাবে লিখতে হবে, এভাবে না এভাবে ইমেলটা পুট করতে হবে। Nobody taught me how to speak confidently. Nobody taught me how to understand body language, how not to shake your legs when you're speaking to someone very important. So I really want all of you to know all these things. So thank you so much, Farhana, for all these kind words. Afrida? I'm bold and becoming the best version of myself. Absolutely. That should be the motto. That should be the goal, the best version of yourself. Each day, you should say that, did I grow from what I was yesterday? So that should be the benchmark. Ifrat Jahan? Yeah, it's a good lesson. No, it's a good lesson. Now I want you to finish the sentence. I am bold and becoming what? What are you bold and becoming? Bolo sentence ta shesh koro. Bolo je I am bold and becoming. I'm bold and becoming confident hote pare. I'm bold and becoming independent hote pare. What are you becoming? I'm becoming confident. So say I am bold and becoming confident. I'm bold becoming confident. Beautiful. Can you sing a song, please, ma'am? Oh God, I cannot right now. I'm not prepared to sing a song, but I will maybe someday. I sing songs. আমি মিথ্যা কথা বলবো না, আমি গান গাই, but right now আমাকে এরকম পজিশনে ফেলে দিলে I feel awkward and I'm not going to be confident enough to sing a song properly. But maybe before our last session, আমাদের আরো 3টা session বাকি, and after that we're going to be wrapping up the Bold and Becoming's first ever 12 sessions. So maybe তখন আমি তোমাদের একটা গান শোনাতে পারি. Let's go. Okay. Ishrat Jahan Ishita, go ahead. I am bold and becoming self-independent and confident. Beautiful. Thank you so much, Ishita, for sharing that. Ahia Hossain? Tweety Bard, are you there? Tahia? She's not there. Mo? I am bold and becoming strong. You're bold and becoming strong. তোমাকে ঠিকমতো খেতে হবে। আমার খালি মনে হয় তুমি কয়েকদিন পর পর অসুস্থ হয়ে যাও। Every time আমি জ্বর, আমার অসুস্থ, আমার এটা হচ্ছে, so you have to really go and get checked by the doctor. Yes, আপু। আচ্ছা। আর এটা যদি ভ্যালিড এক্সকিউজ না হয়, then it's not nice যে সব সময় তোমার জ্বর আসছে প্রত্যেকটা ক্লাসে, because every class you say me this. So I really do not want to hear anymore যে তোমার জ্বর আসছে। তুমি আগে থেকে প্রিপেয়ার হয়ে আসবে। প্রিপেয়ার কিভাবে?
ঘুমায়ে খেয়ে দে রেস্ট নিয়ে প্যারাসিটামল খেয়ে তারপরে তুমি ক্লাস করতে আসবা। আপু এক্সাম চলে তো সেই প্রেসারে একটু আছি আর কি। আচ্ছা, good, but তারপরে you have to take care of your own health. Make sure that you eat healthy. Soha Rahman. Soha. The entire class, she had her camera turned off. Miss Soha. I don't know if you're there, if you're not there. It's I don't understand what is the purpose of turning off your camera, not being there. Leave and drop. Shawana or Shwana, if I'm pronouncing it correct. Shawana. It's Shawana. Shawana, go ahead. I'm bold and becoming. So I'm trying to be bold and becoming, and I'm trying to be the person who I need the most right now. Like I'm the most confused one right now, so I'm trying to be that person. Okay. I hope you become more clarified as we go through the sessions, and I hope this session helped you today. And there are other previous sessions in the YouTube, so try to go over there, and I would be at your service as much as possible. So if you need anything, if you want to talk, reach out, send me an email, a nice email, so that we can talk. Cool. Thank you so much. Of course. Minara Firdausi. Minara Firdausi. If you're scared, that's fine. আপনি কি আমাকে ডাকছিলেন? Are you তুমি কি actively শুনছিলে? তুমি কি এখানে ছিলে না তুমি pseudo listening করছিলে? Pseudo listening করছিলাম honestly বলি। তুমি pseudo listening করছো, তুমি শুনতেও পাওনি যে আমি তোমাকে ডাকছিলাম। আচ্ছা, তুমি কি একটু বলবে I am bold and becoming? সরি, মানে মিনার ফেরদৌসি এখানে কে আসলে? আচ্ছা, সোহা রহমান আগে বলো I am bold and becoming. Yeah, I am bold and becoming. I'm bold and becoming what? যে পুরাটাই pseudo listener ছিল, পুরা সেশন pseudo listening। সে বুঝেই নাই যে আমি কি বলতেছি এখন পর্যন্ত। আজকে আমার entire session ছিল effective communication এর উপরে। সোহা। some session আমি মানে ছিলাম আর some session ছিলাম আর কি। So আমি এখান থেকে আমি অনেক কিছুই নতুন কিছু শিখতে পারছি, সেটা হচ্ছে ইমেইলের বিষয়টা, আর তারপর হচ্ছে কেমন করে হ্যান্ড মুভিং করতে হবে যখন আমি ক্লাসরুমে থাকবো। এটা স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে যেটা রিসার্চ হিসেবে ছিল। হ্যাঁ, এটা আমার কাছে নিউ লাগছে এবং আমি এটা পরে ইমপ্লিমেন্টেশন ঘটাবো আমার লাইফে। Thank you for sharing that. I appreciate it. আচ্ছা, তোমাকে আমি স্টেটমেন্টটা বলতে বলবো না, মেবি নেক্সট ক্লাসে যদি তুমি pseudo listening না করে অ্যাক্টিভ লিসেনিং করো তখন আমি তোমাকে বলবো যে স্টেটমেন্টটা কি ছিল। You will figure out yourself. আচ্ছা, রাইসা আজিজ। রাইসা আমার ইন্টার্ন, ও যদি আমার কথা না শুনে ওর কপালে প্যাদানি আছে। রাইসা, I am bold and becoming what? I am bold and becoming optimistic. Beautiful. তুমি কি এখন সুস্থ না? এখনো সুস্থ না? আমি literally শুয়ে পুরা টাইম ছিলাম, then I heard about Simin and ওর গানও শুনলাম, and her advice is about confidence, but the problem is মানে অসুস্থ তো, and I find it very unprofessional যে শুয়ে আছি এভাবে ভিডিও ক্যামেরাটা অন করা। So অসুস্থের কারণে আজকে unfortunately ক্যামেরা অন করতে পারি নাই। Cool, no worries, but I really appreciate যে অসুস্থ অবস্থা তো তোমরা শুনছো বা you decided to join the session. আমি বলবো যখন তোমরা অসুস্থ থাকবে বা যদি তোমার মনে করো যে না I cannot pay my full attention or full focus to the session, do not join the session at that day. পরে যখন ভিডিও রেকর্ডিং হবে, try to see it at that time. খালি পূজা আপুকে খুশি করার জন্য 2-3 ঘন্টা নষ্ট করার কোনো দরকার নেই, because মানুষের সময় অনেক প্রেশাস, তোমার সময়টাও প্রেশাস, আমার সময়টাও প্রেশাস। If you feel like your body is not letting you be there, then do not be there. Try to do something, take rest at this point of time, take rest, prepare for something else. It's absolutely fine. Pooja is more understanding than you ever imagined. Nurjahan, সবাই আমার pseudo listeners. বলো। I am bold and becoming fearless. You're bold and becoming fearless. Beautiful. Taslima Akhtar Rima. Taslima Akhtar Rima. এটাও pseudo listener, এটাও শুনতেছে না। Everyone is pseudo listening. Okay, cool.
Jara jara pseudo listener, all the best for all of you. I hope active listening from this class would help you. Ar jodi pseudo listening continue korte thako, that's absolutely fine. It's your life, you know it better. I hope this last 2 hour, 50 minutes, almost 3 hours was helpful in your life. I was able to add a little bit of value, maybe not. And I hope to see you in the upcoming sessions. Aro 3টা session hobe amader December, January, February. February will be the last session of Bold and Becoming. Next session gulo hobe hocche mentorship as well as networking niye. Networking মানে কি বুঝি, নেটওয়ার্ক মানে কি সেগুলা বোঝার চেষ্টা করব আমরা। নেটওয়ার্ক কিভাবে করে সেটা শেখার চেষ্টা করব, because it's one of the biggest important skill set. প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে যদি ন্যাভিগেট করতে চাও, ইউ নিড টু লার্ন নেটওয়ার্কিং, কিভাবে নেটওয়ার্ক করতে হয়। নেটওয়ার্ক মানে যারা এখন বুঝতেছো না, গ্রামীণ ফোনের নেটওয়ার্কের মতো নেটওয়ার্ক এটা। সো উইল ফিগার আউট যে গ্রামীণ ফোনের নেটওয়ার্কের মতো আমরাও কিভাবে পুরো বাংলাদেশে ছড়াই যাবো। উইল লার্ন দ্যাট। তারপরের সেশন আমার মনে হয় নেক্সট সেশনটা হচ্ছে মেন্টর মেন্টি রিলেশনশিপ কিভাবে বিল্ড করতে হয়, তারপরটা নেটওয়ার্কিং, তারপরটা হচ্ছে লাস্ট সেশন উই আর গোনা wrap up, we're going to discuss about everything we learned throughout this entire 12 months or the 12 sessions we did. যারা 12 সেশন পর্যন্ত ছিলে বা থাকবে তাদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন, আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অনেক ধন্যবাদ যে এতদিন ধরে তোমরা পূজাপুর বকবকানি শুনছো। যারা মাঝখান থেকে জয়েন করেছো তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ। And with everything, তোমাদের যদি এখন কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, you can ask me. যদি কোয়েশ্চেন না থাকে, I really hope যে সবাই আসলেই সবগুলো জিনিস ভালো করে বুঝতে পারছে। But I bet সবাই অনেক কিছু বুঝে নাই, because অনেকেই স্টুডেন্ট লিসেনার আমার ক্লাসে, so it's absolutely fine. But before I leave, we have 8 more minutes before I end this call. Does anybody have any question? কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে আমি চলে যাওয়ার আগে? আপু, Go ahead. ফার্স্ট সেশন থেকে, ফার্স্ট ওয়ার্কশপ থেকে এখন 9 ওয়ার্কশপ চলছে। সো ধীরে ধীরে আমি অনেক ফ্রি আপ হয়েছি, মানে কথা বলার সাথে। হ্যাঁ, এন্ড থ্যাঙ্কস টু ইউ ফর সাচ বিং অ্যান অ্যামেজিং পারসন। আপনার জন্য, লাইক টু বি অনেস্ট, আমি আগে অন্য কাউকে লুক আপ টু করতাম, বাট আই নাও লুক আপ টু ইউ। ইটস সাচ আ ব্লেসিং in my life. Thank you so much. I truly appreciate it. That reminds me, আমি তোমাদেরকে হ্যান্ড জেস্চারের সময় 3টা হ্যান্ড জেস্চারের মিনিং বলতে ভুলে গেছি। This is give, this is shop, and when I do this or do this, this is show. You show your emotion. So this is showing, this is showing. When you touch your body or hand movement like this is showing, this is giving. I'm giving information. This is shop, this is projecting more information. Okay, cool. Thank you so much, Samaya. I truly appreciate that. It really means a lot to me. Arkeo, কোনো question, কোনো comment? Abu, I have a question. Bolo, go ahead. Abu, how do you discipline yourself? Like, you always conduct these workshops on weekends and you get up so early in the morning. It's like 7 a.m. or 8 a.m. I think it's 8 a.m. in New York or something. Like, how do you discipline yourself? Okay, long answer will be ask my dog. She will be the best person to answer je ammu ashole eto sundor naki ammu ashole chilachili kore. And the short answer would be, if you have your visions very clear, if you have your visions in front of you, Jena, I really want to reach there, I really want to be there, everything else should come in an alignment to make you follow that path. So that's let me be more disciplined. Jodi tumi bolo, I'm a very, some people will describe me as a workaholic person. I do not want to be workaholic, but jotokhon amar kaj shesh hobe, you will see me working. I'm that kind of person. Amar mathar moddhe I cannot shut down my brain je I have something pending. Jemon gotokalke EMK Center tomaderke Zoom link ta pathanor kotha chilo, but I'm about to fall asleep and I cannot wait for EMK Center je ora pathabe na ami pathabo. I did it by myself. I was like, you know what, let's go and do it and share it with all of you. EMK Center korle korbe na korle na. So I'm just giving an example. Discipline thakar onekgulo habits are very important. Choto micro habits will help you to be more disciplined, for sure. Having a clear vision of yourself, vision board, where do you want to see yourself? Tokhon kono kichu korte na mon chilo mone hobe, do I want that to happen? Ami ki 10 bochor pore chai erokom bhabe live korte? Jodi korte chai, if I am really dedicated to that vision I have, I need to sacrifice today. I need to really work hard today. That really motivates me to keep me going. But choto habit gulo, that really works. Choto habit mane
লিখে লিখে কাজ করা, টু ডু লিস্ট বানানো, টু ডু লিস্ট যখন সাইন অফ করো, it gives you this release of dopamine. I was able to do it. Trying to focus. আমি যখন তোমাদেরকে বলি I also do the same thing, কারণ আমিও তো মানুষ, আমারও তো টেনশন লাগে, ও মাই গড আমার টু ডু লিস্টে এতগুলো জিনিস করার আছে, I was not able to finish everything. আমি হয়তো বা কাজের মাঝখান থেকে 10 বার উঠে কিচেনে যে খেয়ে আসি কোনো কিছু, আবার কিচেন থেকে এসে বসি, so things like that happen. But I also try to focus, যে pomodoro technique ইউজ করে যেই কাজটা করছি সেই কাজেই 1 hour focus করি বা 25 minutes focus করি, তারপরের কাজটা একটু ব্রেক নিয়ে করি, things like that. So 2-3 important things. Having a clear vision helps you to be more disciplined. Understanding your habit pattern, ছোট ছোট activities গুলো, তোমার habit গুলো কি কি, তুমি কি প্রত্যেকবার খাওয়ার পরে বা প্রত্যেকবার কিছু কাজ করার পরে 5 মিনিটের জন্য ব্রেক নিতে যে 10 মিনিট ব্রেক নিয়ে ফেলো কিনা, বা একবার ফোন ধরলে 10 মিনিট হয়ে 10 মিনিট থেকে আধা ঘন্টা হয়ে যায় কিনা. Try to acknowledge those things. So I try to understand those things and try to mitigate as much as possible. But do I behave bad? Yes, sometimes I do behave bad. Sometimes do I yell? Absolutely, I do yell. Sometimes do I burst out? Absolutely, I burst out. Those are common things. I also do that. But am I in my best behavior when I'm talking to you? Of course, I'm in my best behavior when I'm talking to you. But will I be in my best behavior when I'm talking to my mom? Maybe not. I'm not in my best behavior when I'm talking to my mom. When I'm talking to my mom, আমি আম্মাকে বলতে বলবো, আমার আম্মা আগে কিন্তু তোমাদের সেশনগুলোতে জয়েন করতো, প্রত্যেকটা সেশনে জয়েন করে সে আনমিউট করে কথা বলতো, পূজা শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না, আর আমি চিল্লা চিল্লা বলতাম আম্মা মিউট করো, মিউট করো। বাট না, রাইট নাও যেহেতু EMK সেন্টার সেন্ড আউট করে না ইমেল গুলো, আমি সেন্ড আউট করি, আই স্কিপ হার আউট, আই ডু নট পুট হার ইন, তুমি পরে ভিডিওটা দেখবা। সো আই ট্রিট পিপল অ্যাকর্ডিং টু হু দে আর। আমি শারমিনের সাথে আজকে যেভাবে ব্যবহার করব, আই আন্ডারস্ট্যান্ড শারমিন ইন আ ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট, আমি আফ্রিদার সাথে সেরকম ভাবে ব্যবহার করব না। বিকজ ইফ পিপল সে যে পূজাপু যেরকম বলে সেরকম না, পূজাপু কি কোনো মানুষই যেরকম বলে সেরকম না, যে মানুষটা তোমার সাথে একভাবে কথা বলবে সেই মানুষটা অন্য একটা মানুষের সাথে ডিফারেন্ট ভাবে কথা বলবে, দ্যাটস হিউম্যান নেচার। আমি ক্লাস 5 এর একটা বাচ্চার সাথে যেভাবে তুলু তুলু করে কথা বলবো, ক্লাস PhD স্টুডেন্টের সাথে আমি হয়তো ওরকম তুলু তুলু করে কথা বলবো না। There is difference in my tone, there is difference in my attire, appearance, so many different things. So এই ছোট ছোট জিনিসগুলো যত তুমি নিজেকে বুঝতে পারবা, এই জিনিসগুলোই তোমাকে ডিসিপ্লিন বানাবে। More than anything, the conversation I had with you yesterday, having a clear vision, clear dedicated vision. I really, really want to see myself there. Vision should be like that, dream should be like that. That doesn't allow you to sleep. ঘুমাতে পারবা না যতক্ষণ ওই ড্রিমটা ফুলফিল হচ্ছে। So if you have that, discipline will fall into place easily. আর কেউ? আপু একটা ছোট্ট কোশ্চেন আছে। ছোট কোশ্চেন, তুমি বড় কোশ্চেনই করো, আই এম হিয়ার ফর ইউ, বলো। আচ্ছা, দ্যাট ইজ আপু, আমরা আমাদের প্রত্যেকের লাইফে, ইভেন আপনিও, আমরা সব সময় মোটিভেট থাকতে পারি না। কিছু কিছু পয়েন্টে আমরা ডিমোটিভেটেড হয়ে পড়ি, দেখা যায় পজিটিভিটি আসে না, একটু নেগেটিভ ভাইব বেশি আসতে থাকে, বুঝতে পারি না যে কি করব। তো আমরা ওই মোমেন্টটাতে আসলে এক্স্যাক্টলি কি করব, কিংবা আপু আপনি কি করেন, আমি আপনার এক্সপেরিয়েন্সটা জানতে চাচ্ছি। আমি কি করি, trust me, with the Tarikul is here, he's a guy over here, but I'm going to share. যখন আমাদের পিরিয়ড হয়, যখন মেয়েদের পিরিয়ড থাকে, তখন একটা হরমোনাল ডিস্ট্রেস থাকে, your hormonal imbalancement happens at that time. So আমাদের হরমোন কিন্তু আমাদের অনেক কিছু ডিটারমাইন করে, how you're going to feel, how you're going to not feel, it determined by your hormones, right? যেমন I was on my period for the last whole week. The last 2 days I recovered from it, and I was feeling so down, I was feeling so discouraged. আমার মনে হচ্ছিল যে হচ্ছে না, and one of the discouragement I feel with bold and becoming, তখন আমার মনে হয় যে maybe I'm not being able to make an impact the way I want to. এটা আমার মাথার মধ্যে সবসময় কাজ করে, নেগেটিভ ভাইবটা তখন আমি বেশি পাই। What I do এখন যখন বুঝি, এখন যখন আমার মনে হচ্ছে না, I understand why am I feeling like this, or এই ফিলিংটা যখনই তীব্র হয়, what I try to do is আমি কনস্ট্যান্টলি না কোনো পজিটিভ টেড টক দেখা শুরু করি, constantly. When I figure out, when I identify myself যে আমি খুব নেগেটিভ চিন্তা করছি, আমি সেদিনকে কোনো একটা ক্লাসে মেন্টর মেন্টি ওরিয়েন্টেশনে বলছিলাম, this is a practice, you have to create a habit, যখন তোমার বডিও তোমার উপরে গিভ আপ করছে, you need to keep a habit যে তুমি মুখে মুখে কনস্ট্যান্টলি পজিটিভ কথা বলছো। That helps, trust me. তোমার বডি তোমাকে ফিল করাচ্ছে যে নাথিং ইজ গোনা ওয়ার্ক, দ্য থিং ইউ আর ড্রিমিং, দ্য থিং তুমি মনে করছো তুমি ফার্স্ট হবা, তোমার ইচ্ছা ফার্স্ট হওয়া, কিন্তু তুমি তোমার সামনে সব এম্পেরিক্যাল ডেটা দেখে মনে হচ্ছে যে না আমি তো ফার্স্ট হতে পারবো না। তখনও যদি তুমি নিজেকে বলতে পারো যে না আমি ফার্স্ট হব, আমি ফার্স্ট হব, আমি ফার্স্ট হব, that's the real trick and technique. That's what I do.
আমি এই জিনিসটা কন্টিনিউয়াসলি বিগত 2 বছর ধরে অনেক স্ট্রংলি, 2 বছর না, সিপিএ পরীক্ষা দেওয়ার সময় থেকে অনেক স্ট্রংলি ফলো করতাম। বিকজ সিপিএ অনেক লম্বা একটা পরীক্ষার পিরিয়ড ছিল। There are certain periods I used to feel so down, I used to feel so discouraged, এত নেগেটিভ, মনে হতো কিচ্ছু হচ্ছে না, কিচ্ছু হবে না। বা তারপরেও নিজেকে কনস্ট্যান্টলি একটা পজিটিভ কথা বলা যে আমি পারবো, আমি হবে, এটা আমার মুখ থেকে কনস্ট্যান্টলি বের হতো। মনে করো আমি ভেঙে চুরে শেষ, আমি যুদ্ধে যে শহীদ হয়ে শুয়ে যাচ্ছি, তারপরে আমি মুখে মুখে বলছি যে আমি জয়ী হব, জয়ী হব, আমি জয়ী হব। এটা আমার মাথার মধ্যে মানে মন্ত্রের মতন আমি বলতে থাকি। তারপরে সেকেন্ড যেটা হচ্ছে গো ফর আ ওয়াক। আমি সিপি এক্সাম চলাকালীন আমি সবসময় হাঁটতে চলে যেতাম, হাঁটতাম আর টেড টক শুনতাম, পজিটিভ অ্যাফার্মেশন, পজিটিভ মাইন্ডসেট, ভালো খাবার দাবার কিভাবে খেতে হয়। কিছু হইলেই 10 minutes পজিটিভ ভিডিও টু স্টার্ট ইউর ডে অহরহ আছে ইউটিউবে, গো অ্যান্ড ওয়াচ দ্যাম। আমি আমার লাস্ট মানে ফ্রাইডে বা থার্সডে টিমটাকে আমি বলছিলাম যে আগে আমি গাড়ি চালাতে চালাতে অফিসে যেতে যেতে গান শুনতাম, এখন আমি কনস্ট্যান্টলি গান না শুনে এই অ্যাফার্মেশন ভিডিওগুলো শুনতে থাকি। কারণ অ্যাফার্মেশন ভিডিওগুলো শুনে ইটস আ গুড ওয়ে টু স্টার্ট ইউর ডে। ইভেন যখন আমি ড্রাইভ করে বাসায় ফিরি তখন আমি শুনতে থাকি। সো whenever you feel down, you feel discouraged, the hardest thing is to do is Facebook scroll na kore, go open your YouTube, write down positive video, something like that, positive TED talk, watch something very positive, watch something very positive. যদি কারোর সাথে কথা বলার না থাকে, যদি মনে করো তোমার লাইফে কোনো পজিটিভ মানুষ নাই যে তোমার সাথে কথা বলতে পারবে, this is a good way to make yourself positively charged. যদি তোমার লাইফে কোনো মানুষ থাকে যে তোমার সাথে পজিটিভলি কথা বলবে, যেমন আমার লাইফে there are very two good human beings in my life. আমার একটা বড় আপু আছে, she is my cousin, তার হাজবেন্ড আমার দুলাভাই, he is my mentor. আমার কোনো কিছু হইলেই I give them a call, and especially আমার professional life e kichu hoile amar dulabhai is always there. I will send this recording to my dulabhai so that he can see je ami take publicly acknowledge kori. His name is Tanmoy Bishwas, so she Australia te thake. They have been my mentors probably like last 7 years in my life. And always যে কোনো প্রফেশনাল প্রবলেম হোক, আমি ডাউন ফিল করছি বা আমার মনে হচ্ছে যে হচ্ছে না, যেমন আমার স্টক মার্কেট যেদিনকে ক্র্যাশ করা শুরু করে, I was really depressed. প্রথম যখন ডাউন হয় I was like বোকা, যে আচ্ছা উঠে যাবে, ধরে রাখছি, নামতে $27,000 gone. I was devastated. I was so fucking sad. Pardon my language. And the first person I go to and I talk to is that person. So if you have a support system who you can talk to, go and call them. Watch positive videos. TED Talk is a good resource. Another good resource is practice self-affirmation. I do that very much. Even when my body is giving up on me, I practice self-affirmation. আমি রাত 3টার সময় বাথরুম ইউজ করি যখন, তখন আমি নিজেকে আয়নায় দেখে বলি I'm gonna achieve this, I'm gonna achieve this. So it's like 369. Tesla একটা কথা বলছে, I don't know the logic behind it, but it's like manifestation technique. 369 technique. Whenever you want something to happen, write that down in the first thing in the morning 3 times, or repeat that thing 3 times in the morning, in the middle of the day 6 times, at night 9 times before going to bed. So you train your subconscious mind with that thing which you are looking for, which you want to happen, and your actions try to copy that subconscious mind. So that's called 369. I do that every now and then. যে আমি এটা হব, আমি এটা করব, আমাকে দিয়ে হবে. So like every now and then my body knows, my brain gets the signal that I am achieving or I'm trying to do that. And আমি সবসময় future tense না বলে present tense বলার চেষ্টা করি যে I am already this, or I'm already a CPA. CPA পরীক্ষার আগে আমি constantly বলতাম I'm a CPA. Although I'm not a CPA, আমি constantly বলতাম না যে I will become a CPA, আমি বলতাম I am a CPA. নিজেকে constantly বলতে থাকতাম. Does that help? It helped me. Will that help you? Maybe it will help you, maybe it will not, but there's no harm in trying. So those are the 3 things I do, and I can share that with you. Hope that helped. Thank you so much, Apoya. Okay, perfect. Anybody else? These are very good questions, very smart questions. Thank you so much for asking this. Apo, I understand something. আচ্ছা, একজন করে। তারিকুল, তোমার কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ আপু, it's more of a sharing than a question. বলো। আপু, আমি ছোটবেলা থেকে সবসময় স্ট্রাগল করছি। আমি ছোটবেলা থেকে সবাই খুব টায়ার্ড আমি জানি, কিন্তু এটা হয়তো বা 5 মিনিটের মতো সময় লাগবে আমার বলতে।
ছোটবেলা থেকে আমি খুবই কিউরিয়াস, আমার জানতে খুবই ভালো লাগতো, Equal, কিন্তু stop there এক সেকেন্ড। যদি তোমরা কেউ টায়ার্ড ফিল করো, do not feel obligated to stay. তোমাদের যদি কোয়েশ্চেন না থাকে, if you want to go, if you want to leave, drop the call right now. Drop the call মানে কল কেটে দাও। Obligated মানে তোমাদের জোর জবরদস্তি করে থাকতে হবে না। If you do not feel like to stay, go ahead, leave this, because right now this is like extra time I'm giving to all of you যাদের কোয়েশ্চেন আছে। Go ahead, তারিকুল। তো আপু আমাদের কালচারে বেশি যেটা হয়, বিশেষ করে ফর্মালি, যে আমি যদি আমার কোনো স্কিল অন পেপার দেখাইতে পারি, তখন ওটাকে আমার সেটাকে গোনা হয় বা ধরা হয়। কিন্তু যদি আমি সেটা অন পেপার না দেখাতে পারি, সমস্যা হয়। তো আমার ছোটবেলা থেকে এ পর্যন্ত সবসময় যে সমস্যা রয়েছে, আমি অন পেপার আমার স্কিল গুলো দেখাইতে পারিনি, বাট সেই স্কিল গুলো আমার অন্য দিকের থেকে যারা পেপারে দেখায় তার থেকে হয়তোবা তার সিমিলার বা হায়ারও আছে, হয়তো ভালো আছে। তো আমি যখন করোনার মধ্যে এসে আমি বুঝতে পারলাম যে আমি যেটা আমার মিসিং আছে, সেটা হচ্ছে আমার একটা গুড এনভায়রনমেন্ট মিসিং আছে। আমার কিছু ক্যাপেবল মানুষ আমার পাশে দরকার, যাদের সাথে আমি বিষয়গুলো দেখতে একটু অভ্যস্ত হবো বা প্র্যাকটিস করতে পারবো। তো থ্যাঙ্কস টু ইউ, আপনার মাধ্যমে আমি বেশ অনেক ভালো ভালো মানুষের সাথে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাচ্ছি। তো আপু, আমি যেটা শেয়ার করতে চাচ্ছি যে ইটস মোর অফ এ মেবি রিকোয়েস্ট, মেবি ইটস নট রাইট টু শেয়ার উইথ all of these people here. Go ahead. So আপু, আমার একাডেমিক রেজাল্ট খুবই খারাপ, কিন্তু I know I'm a skilled person. If I was more focused on the right things, the situation could be different. So I don't know how to proceed from now on. যে আমি চাচ্ছি, আমার হোপস খুব হাই, আমি চাই যে আমার নিজেকে অনেক ভালো ভালো পজিশনে দেখতে, কিন্তু অন পেপার আমার স্কিলস রিয়েলি নট দ্যাট টাইপ। সো হাউ শুড আই প্রসিড, অর হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আপনি কেমন মানুষ দেখেন, আমার মতো মানুষ বা এরকম একাডেমিক রেজাল্ট খুব খারাপ নিয়ে ভালো ভালো পজিশনে কেমন মানুষ দেখতে পারেন? এই ধরনের আমার প্রশ্নটা আমি। আচ্ছা, তোমাকে ফার্স্ট শুরু করে একটা ভালো কথা দিয়ে। আমি তোমার ভিতরে অনেক মেধা দেখেই কিন্তু তোমাকে আমি তোমার মেন্টরটাকে সিলেক্ট করে দিয়েছি। তোমার মেন্টরটা কিন্তু আমাদের মেন্টর লিস্টের মধ্যে অনেক অনেক ভালো একটা মেন্টর, রাইট? তোমার মেন্টরটা আমাদের অনেক এডুকেটেড, অনেক এক্সপেরিয়েন্স একজন মেন্টর। আমি কিন্তু ওই মেন্টরকে আমার বেছে সবচেয়ে বেস্ট অফ বেস্ট যারা আছে, যাদেরকে আমার মনে হয় যে দে উইল রিয়েলি ডেডিকেট, যাদের জন্য ওটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, আমি তাদেরকে সিলেক্ট করে দিয়েছি। সো ডু নট ফিল ডাউন অ্যাবাউট ইউরসেলফ যে আমি হয়তো বা পারি না, আমাকে দিয়ে হয় না, বিকজ আই স দ্যাট ইন ইউ, দ্যাটস ওয়াই সিলেক্টেড দ্যাট ওয়ান। তারপর তোমাকে এখন আমি বলি, there are two scenarios তোমার মতো কেসে। আমি যখন তোমার মতো বয়সে ছিলাম, আমার এ-লেভেলস এর রেজাল্ট এত ভালো ছিল না। এ-লেভেলস এর রেজাল্ট ভালো না হওয়ার, কিছু সাবজেক্টে ভালো ছিল, কিছু সাবজেক্টে ভালো ছিল না। কিছু সাবজেক্ট ভালো ছিল যেগুলোর মধ্যে আমি ডিফল্ট অনেক ভালো করতাম, আগে থেকে ভালো ছিলাম, বাট যেগুলোর মধ্যে এফোর্ট দিতে হতো সেটার মধ্যে আমি ভালো ছিলাম না। যেমন ভালো ছিলাম না যদি আমি বলি, আমার ভালো ছিলাম না, আমি এফোর্ট দেই না। এফোর্ট না দেওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে। মানে এফোর্ট না দেওয়ার পিছনে আমি আমার ইমোশনটাকে ওই সময় রেগুলেট করতে পারতাম না। তখন আমার লাইফের যে রিলেশনশিপটা ছিল, রোমান্টিক রিলেশনশিপ বয়ফ্রেন্ডের সাথে, দ্যাট ওয়াজ নট আ গুড রিলেশনশিপ আই হ্যাড। সো আমার তখন ওই ইমোশনাল টার্বুলেন্সের কারণে there are so many things I could not focus into. Plus আমার দাদি অসুস্থ হয়ে যায়, সো আই ইউজ টু টেক কেয়ার অফ হার। সো আমার এক্সপেক্টেড রেজাল্টটা তখন আসে নাই। সো যখন তুমি একটা জিনিস এক্সপেক্টেড কয়েকটা সার্টেন সিনারিওতে যদি দেখো 3-4 বার করে তুমি ফেল করছো, বা 3-4 বার করে তুমি তোমার মন মতো রেজাল্ট করতে পারছো না, ইট গেটস আ টোল অন ইউ। তখন তোমার মনে হয় যে মেবি আই এম নট গুড এনাফ, মেবি আই এম নট মেড ফর দিস, মেবি আই এম নট স্মার্ট এনাফ, আমি হয়তো বা ভালো স্টুডেন্ট না। কিন্তু তুমি তখন ভুলে যাচ্ছ যে, আমি যদি তোমার সাথে এখন শেয়ার করি, আমি আমার FP1 এক্সামে 199 পেয়েছিলাম by practicing like 8 or 9 hours before that exam. কারণ আমি এত pressured with my relationship and everything, আমি আমার টিচারের কাছে গেছি, সে আমাকে কয়েকটা ম্যাথস দেখতে দিয়েছে, and I got 199 একদম by God swear। আমি আমাকে মার্কশিট দেখাতে গেলে I will be able to provide you with the proof। কিন্তু আমি আমার FP2 এক্সামে I got 123 because আমি ওটার জন্য কোনো কিছুই পড়ি নাই। ওই 8 hours যে আমি FP2 এক্সামের আগে দিয়েছিলাম, I didn't even give that 8 hours because I was going through so much in my life at that point of time. So আমার FP2 এক্সামে I got a 23, but overall আমার প্রত্যেকটাতে 90 up mark থাকার কারণে overall I got an A, but আমার একটা পেপারে I got very low score. So কেন এই গল্পটা শেয়ার করছি,
এই যে তুমি বললা না যে আমাদের স্কিল সেট বা আমাদের রেজাল্টস আমাদের অনেক কিছু প্রকাশ করে দেয়, আমাদেরকে অনেক, ইটস লাইক আ ব্যারোমিটার টু মেজার আওয়ার স্ট্রেংথস, মেজার আওয়ার স্কিল সেটস এন্ড অল দোজ ডিফারেন্ট থিংস। সো দুইটা সিনারি, একটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। বাংলাদেশের সব মানুষই যে যেরকমই হোক না কেন সবাইকে একটা মেজারমেন্ট যে তুমি গাছে উঠতে পারো কিনা। এখন তুমি বানর হইলে গাছে উঠতে পারবা, তুমি যদি বাঘ হও তোমাকেও গাছে উঠতে হবে, তুমি যদি ভাল্লুক হও তোমাকেও গাছে উঠতে হবে, তুমি মাছ হলে তোমাকেও গাছে উঠতে হবে। বাট ইউ ক্যানট ইউজ দ্য সেম মেজারমেন্ট টেকনিক for every other different species, because we are all human beings and we are all very different in our skill set and strengths, right? কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা হয় না। ওই জায়গায় তোমার কি করা উচিত, I know few people যারা রেজাল্ট এত ভালো ছিল না তাদের লাইফে, I know this guy, we are good friends but not that communicative friend, but ওর রেজাল্ট এত ভালো না, কিন্তু ওর অন্যান্য স্কিল সেট গুলো অনেক সুন্দর, ওর লিডারশিপ স্কিল সেট গুলো পারফেক্ট, ওর নেটওয়ার্কিং স্কিল তো অনেক ভালো, ও এত সুন্দর নেটওয়ার্ক করতে পারে, সবার সাথে এত সুন্দর মিশতে পারে। ও কি করতো, ডিফারেন্ট সোশ্যাল গ্রুপের সাথে মেশা শুরু করলো, ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনে মেশা শুরু করলো। ইউজিং দ্যাট নেটওয়ার্ক, অলদো ওর অ্যান্সার ভালো, অলদো ওর রেজাল্ট ভালো ছিল না, he was able to get different jobs, different job, different exposure, different তোমার experience gather করা শুরু করলো। Through that experience gathering, মনে রাখবা রেজাল্ট ততক্ষণই ম্যাটার করে যতক্ষণ তোমার ফার্স্ট জবটা তুমি না পাও। ফার্স্ট জবটা পাওয়ার পরে, if you have a good experience from there, nobody is going to look back into your results, everybody is going to look back যে তোমার এক্সপেরিয়েন্স কতটুকু, তারপরে তুমি ওই এক্সপেরিয়েন্সটা দিয়ে অন্য এক্সপেরিয়েন্স গুলো আর্ন করতে পারো। নাও কামিং টু দ্য পার্ট, যদি তুমি চাও যে আমি বিদেশে এসে পড়তে চাই, আমি বিদেশে পড়াশোনা করতে চাই, দেন বিদেশের ওরা খুবই আন্ডারস্ট্যান্ডিং, দে আন্ডারস্ট্যান্ড যে মানুষের এক্সাম ফিয়ার থাকতে পারে। সব সময় যে তুমি রেজাল্ট খারাপ করেছো দেখে যে তুমি ভালো বক্তা না বা ভালো বোঝো না, তোমার ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং স্কিল যে কম, সেটা তারা কোনো সময় মনে করে না। তারা মনে করে যে একটা বাচ্চা হয়তো বা তার সে ভালো করে এক্সাম টেক করতে পারে না, এক্সাম টেকার না, বাট হি মাইট বি ভেরি গুড ইন আদার থিংস। So তুমি যদি বিদেশে এসে পড়তে চাও, you have more opportunities here. People are not going to judge you based on your results. You will have more and more opportunities to do whatever you want to do, depending on তুমি এখন কি শিখতে চাচ্ছ, কোথায় শিখতে চাচ্ছ, there are varieties of things. But বিদেশে it's more open rather than বাংলাদেশের conservative educational structure দিয়ে. So but it's easy to fall on the trap of imposter syndrome, মনে করা যে আমি ভালো না, আমি ভালো স্টুডেন্ট না, but that's the practice. And I strongly believe Bolden Becoming one of the biggest purposes to create and connect strong networks of women and young people. একটা ভালো কমিউনিটি থাকা খুবই জরুরি। যদি তুমি ল অফ কনফর্মিটি পড়েছিলাম আমরা কোন একটা ওয়ার্কশপে, ল অফ কনফর্মিটি হচ্ছে তুমি যদি 5টা ভালো বন্ধুর সাথে চলো, 6 নম্বর ভালো বন্ধুটা কিন্তু তুমি হবে। তুমি যদি 5টা খারাপ বন্ধুর সাথে চলো, 6 নম্বর খারাপ বন্ধুটা তুমি হবে। তুমি এখন গরু গাধা হলেও তুমি যদি 5টা ভালো মানুষের সাথে চলো, তুমি দেখবে ওদের কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখে শিখে তুমি ওদের মতো হয়ে যাবা। কিন্তু তুমি যদি কনস্ট্যান্টলি কতগুলো নেগেটিভ মানুষের সাথে চলো, তুমি হয়তো অনেক ভালো, তুমি হয়তো অনেক কিছু পারো, তোমার অনেক কলসি ভরা মেধা, তোমার কলসি ভরা, তুমি হ্যাভ আ vessel of skill sets and leadership skills, বাট ওগুলো কোনো কিছুই থাকবে না যদি তুমি 5টা খারাপ মানুষের সাথে চলো। So you have to really selectively pick the community you want to go with, and I am glad I'm being able to forge this community যারা তোমরা নিজেদেরকে এত সুন্দরভাবে হেল্প করতে পারছো বা এনকারেজ করতে পারছো, কারণ এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। So I hope that answered, but do not ever feel yourself bad. You are a very good student, and more than a good student, you're a very good leader. You have so much to learn, and you're learning very better way. আমি যদি তোমাকে বলি তুমি এত সুন্দর করে বোঝো, you structure your questions, you answer them, and you're very much responsive. I think you have fantastic leadership skills, more than so many other students over here. So do not ever feel yourself down. Thank you so much, Apu. That really helped. Of course. আর কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করতে চাও? Shwana, I saw your hand. Shawana. আপনি মেন্টরশিপের কথা বললেন, অনেকে মাঝখানে বলেছিলেন যে কে কোন মেন্টরের আন্ডারে, সো এখানে কিভাবে করে আমি জয়েন করতে পারি বা কার আন্ডারে আমি যেতে পারি?
First mentorship program is launched already. So আমাদের first cohort is already running in process. So আমরা যেটা করেছি আমাদের কতগুলো, if you go to our Bold and Becoming website, so you will see যে আমাদের একটা ট্যাব আছে mentorship. So ওখানে ক্লিক করে তুমি দেখতে পারবে আমাদের around 30টা mentor আছে, 31 mentor আছে, একটা mentor-এর নাম আমি ওখানে লিখি নাই because she is my friend from America, আমি ওকে আরেকটা mentor জন্য দিয়েছি। So আমরা কতগুলো, আমাদের একটা mentorship application চালু ছিল প্রায় 3 সপ্তাহের মতো। আমরা তখন অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্ট করেছি যারা যারা মেন্টরশিপ প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতে চায় তাদের জন্য। ওখান থেকে বাছাই করে উই সিলেক্টেড 87 মেন্টিস, এবং ওই 87 মেন্টিসকে আমরা ডিফারেন্ট মেন্টরের কাছে অ্যাসাইন করে দিয়েছি। যেহেতু আমাদের মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম এখন লঞ্চড এন্ড উই আর নট টেকিং এনি মোর পিপল ইন আওয়ার ফার্স্ট কোহর্ট অর ফার্স্ট গ্রুপ, তুমি এখন জয়েন করতে পারবে না। But if you're interested, we're going to start our second cohort most probably next year summer, May বা June, because April এ তোমাদের এই কোহর্টের সেশন শেষ হয়ে যাবে। So June থেকে মে মাসটা আমি রাখবো to like catch up with everything, আবার শুরু করা everything. So June মাসের থেকে next cohortটা শুরু হবে. If you're interested, you can definitely get apply at that time and get connected to a mentor. So mentorরা কি করে, ওদেরকে mentorরা প্রত্যেক মাসে half an hour করে সময় দেয়, half an hour করে ওদের সাথে কথা বলে প্রত্যেক মাসে and discuss about their goals, discuss about the things they want to learn, the skill sets they want to learn. মেন্টর বা অ্যাক্টিভ রোল মডেলের কাছ থেকে তুমি কি শিখতে চাও, ওই মানুষটা তোমাকে ওই জিনিসগুলো শেখানোর চেষ্টা করবে বা তোমাকে হেল্প করবে তোমার প্রফেশনাল লাইফে ন্যাভিগেট করার জন্য। সো এটা হচ্ছে মেন্টর মেন্টি রিলেশনশিপ। বিকজ বোল্ড এন্ড বিকামিং এর 3টা পারপাস হচ্ছে, একটা পারপাস টু ক্রিয়েট এন্ড কানেক্ট স্ট্রং নেটওয়ার্কস অফ পিপল অর উইমেন, second purpose to help you build confidence, courage, self-respect, self-love. 3 number purpose to achieve sustainable development goal number 5, gender equality. আর আমরা যে ওয়ার্কশপ গুলো করি সেই ওয়ার্কশপের 3টা অবজেক্টিভ আছে। প্রথম অবজেক্টিভটা হচ্ছে তোমাদের লাইফে একটা পারপাস খুঁজে পেতে হেল্প করা বা তোমাদের লাইফে একটা গোল সেট করতে হেল্প করা। সেকেন্ড পারপাসটা হচ্ছে তোমাদেরকে লিডারশিপ স্কিলস গুলো শেখানো যাতে তোমরা ওই গোলগুলোকে অ্যাচিভ করতে পারো। 3 নাম্বারটা হচ্ছে তোমাদের লাইফে একটা মেন্টর খুঁজে দেওয়া যাতে তোমরা ওই মেন্টরটার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারো। লাইফে একটা অ্যাক্টিভ রোল মডেল থাকা খুবই জরুরি। যারা যারা অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ রোল মডেলের পার্থক্য এখনো বোঝো না, যারা যারা নতুন, I would say watch our previous videos. You will come to know what's the difference between active and passive role models or passive mentors. Thank you so much. Of course. Any other questions? Minara, Apo. Go ahead. Soha একটু পরে যাও, আমি মিনারার হাত রেজ করে দেখেছি। Let's hear Minara first. Hi আপু। Hi Minara, go ahead. কেমন আছেন? ভালো আছি আপু, তুমি ভালো আছো? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না আমি, so I hope you're doing good. আচ্ছা, আমার কোশ্চেন হচ্ছে আপু, যে কোনো সিরিয়াস ইস্যু, এটা পড়াশোনা হইতে পারে বা লাইফের অন্যান্য কোনো পার্ট হইতে পারে, মনোযোগ ধরে রাখার যে বিষয়টা থাকে, এইটা আমার মনোযোগ অনেক ব্রেক হয় যে কোনো ইস্যুতেই আমি দেখেছি। আমি কেন মনোযোগটা সুনির্দিষ্টভাবে ধরে রাখতে পারি না, এই ক্ষেত্রে আপনার টিপস কি হবে? হেল্পফুল কোনো টিপস? আচ্ছা, যারা যারা এটা তোমার কোশ্চেন যে তুমি মনোযোগ ধরে রাখতে পারছো না, হাউ ইউ ক্যান রিটেইন এন্ড প্র্যাকটিস। যেমন মনোযোগ খুব ব্রেক হয় আর কি। আচ্ছা, আমি আমার পুরানো কোন স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করব, হোয়াট ক্যান শি ডু ইন দিস সিচুয়েশন, তাহলে আমি বুঝবো যে তোমরা আসলে এই ওয়ার্কশপ থেকে কিছু নিয়ে শিখো, কিছু নিয়ে শিখে তারপর প্র্যাকটিস করো তোমাদের লাইফে। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, কি করব বলো তারিকুল? আমি বলতে যাচ্ছিলাম, এখানে শেয়ার করতে যাচ্ছিলাম। বলো আপু, এই ক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় সবচেয়ে, যে আমি কোন জায়গায় বেশি মনোযোগ ধরে রাখতে পারি না, ওই হয়তোবা ওই জিনিসের সাথে আমি অতটা কানেক্টেড না, বা আমি রিয়েলি আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ডে আমি ওটার সাথে, আমি আসলে ওটা যাচ্ছি না, কিন্তু এখানে আমি somehow প্রেজেন্ট হয়ে গেছি বা somehow কানেক্টেড হয়ে গেছি, বাট I'm not really connected to that. আচ্ছা, তারিকুল, থ্যাংক ইউ ফর শেয়ারিং দ্যাট। আমি মিনারাকে একটু ছোট করে অ্যানসার করে দিই, বিকজ আই রিয়েলি ওয়ান্ট আস টু লিভ। মিনারা, তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে, দিস ইজ সামথিং কল্ড 2 minutes রুল। প্রথমে চেষ্টা করো 2 minutes রুলের মধ্যে 5 মিনিট একটা জিনিসে ফোকাস করা। পরের দিন 5 দিন 5 মিনিট করে ফোকাস করার চেষ্টা করবে, তারপরে 10 মিনিট করে, তারপর আস্তে আস্তে করে এরকম ভাবে বাড়াবে। there is something called pomodoro technique. pomodoro techniqueটা কি জানো? তুমি যে কাজটা করবে
সেই কাজটা তোমার যেহেতু এত ফোকাসে প্রবলেম হয় 15টা মিনিট, only 15 minutes, not more than 15 minutes, usually 25 minutes বলি আমি, বাট 15 minutes ফোকাস করার চেষ্টা করবে। 15 minutes ফোকাস করার পরে try to take a 5 minutes break। একটা না কোনো সময় পড়তে বসবে না বা একটা না কোনো কিছুতে মনোযোগ দেবে না। 15টা মিনিট put your phone in a different room, sit on a table without any distraction, টিভি যাতে না চলে, রুমের মধ্যে যাতে কেউ না থাকে। 15টা মিনিট টাইমার অন করে sit there, study। যতক্ষণ মনে হচ্ছে যে তুমি পড়তে চাচ্ছ, পড়তে পড়তে বয়ফ্রেন্ডের কথা মনে হচ্ছে, পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে শাহরুখ খান কেন প্রীতি জিন্টাকে আই লাভ ইউ বললো না কাল হোনা হতে, যত কিছু মনে হচ্ছে না কেন, bring your attention back and sit there for 15 minutes। 15 minutes যখন শেষ হয়ে যাবে, go check your phone, go do something for 5 minutes only। প্রথম কয়েকদিন it's a discipline। প্রথম কয়েকদিন যখন 2 minutes রুল থেকে তুমি আরেকটু ইনক্রিজ করবা, 15 মিনিট থেকে 20 মিনিট যাবা, 20 মিনিট থেকে 25 মিনিট যাবা, 4টা ব্রেক, 4বার যখন এরকম 5 মিনিটের ব্রেক নেওয়া শেষ হয়ে যাবে, তখন একটা লম্বা ব্রেক নিবা 20 মিনিটের। দিস ইজ টু হোল্ড ইউর অ্যাটেনশন স্প্যান। এক গাদা জিনিস একবারে করতে গেলে ইটস আ বিগ অ্যাটেনশন স্প্যান ইউ আর লুকিং ফর। ছোট ছোট বাইট সাইজ করে ফেললে ছোট ছোট কমিটমেন্ট তোমার নিজেকে দিচ্ছ, তোমার নিজের কাছে কোনো বড় কমিটমেন্ট নাই, তোমার নিজের কাছে ছোট কমিটমেন্ট। ছোট কমিটমেন্ট কি? 15 মিনিটের একটা কমিটমেন্ট, 15 মিনিট ধরে আমি এই পেজটা পড়বো, বাস, নট মোর দেন 15 মিনিটস। 15 মিনিটস যখন শেষ হয়ে যাবে, টেক আ 5 minutes break, go for another 15 minutes, take another 5 minutes break, go for another 15 minutes। এরকম করে করে যখন 4বার শেষ হয়ে যাবে, take a longer break। Now 5 মিনিটের জায়গায় 15 মিনিটের একটা ব্রেক নিবা। So this is called Pomodoro technique. If you want to learn more, go to YouTube and learn about it. YouTube এ TED Talk, অনেক সুন্দর সুন্দর TED Talk আছে, how to retain focus, how to retain attention. But this is the starting technique. এই টেকনিকটা ইউজ করে দেখতে পারো if it works. And again, everything is practice. যত প্র্যাকটিস করবে তত ভালো হবে। And if your habit is কোনো কিছু করার মাঝখান দিয়ে ফোন চেক করছো, বা habit is কোনো কিছু করার মাঝখান দিয়ে বারবার দেখছো, try to have a conducive environment. Conducive environment মানে distraction যত কম থাকা যায়। ফোনটাকে অন্য রুমে রেখে আসো। যখন তুমি পড়বে বা তোমার রুমে যদি কেউ থাকে, তাদেরকে বলো চলে যেতে, তোমার রুমটাকে দরজা বন্ধ করে পড়ার চেষ্টা করো। This is discipline. Answer for retaining focus is doing and having the focus. এটার কোনো easy answer নাই। Answer is action. You have to take the action, right? হয়তো বা মেডিটেট করার চেষ্টা করতে পারো, bring yourself back। প্রথম দিন হবে না, 2 minutes করে মেডিটেট করার চেষ্টা করো। 2 minutes করে চিন্তা করো যে আমি শুধু একটা গাছের কথা চিন্তা করবো, শুধু একটা গাছের কথা চিন্তা করবো, শুধু একটা গাছের কথা চিন্তা করবো। 2 মিনিটের মধ্যে তোমার যদি মনে হয় তুমি 1 মিনিট 40 সেকেন্ডই গাছ, সমুদ্র, পানি, শাহরুখ খান সবার কথা চিন্তা করে ফেলছো, দ্যাটস ওকে। প্রথম কয়েকদিন অনেক কিছু হবে। যখন তুমি 21 days গাছ মনে মনে চিন্তা করার চেষ্টা করবা, দেখবা মেবি এট 25th day তুমি 2 মিনিটের জন্য শুধু গাছই চিন্তা করতে পারবা। দ্যাটস কল ফোকাস। দ্যাটস সেকেন্ড টিপটা বেশি ভালো লাগছে, এইটা ট্রাই করব। দুইটাই ট্রাই করো। পোমোডোরো টেকনিকটা আরো বেশি কার্যকরী, বিকজ মেডিটেশন ইজ another skill set. You have to physically, mentally prepare. ওটা তো করবেই, কিন্তু পোমোডোরো টেকনিকটা ইউজ করবে, সেটাও কাজে দেয়। পোমোডোরো টেকনিক is to break down your schedule into small bite-sized technique, মানে small bite-sized pieces. আচ্ছা, সোহা, go ahead. ওকে আপু, আপনি বলতেছিলেন আপনার যখন মুড সুইং করা দরকার হয়, তখন আপনি টিকটক কিংবা পজিটিভ ভিডিও দেখেন। এটা টিকটক না টেড টক। এটাই তো আছে। তুমি টিকটক বলছো তো, আমি টিকটক দেখি না, তখন টেড টক দেখি। বলো। ওকে, আমি শুনছি ভুল তাহলে। আচ্ছা, তাহলে এটা আমাদের বডির সাথে কি TED তারপরে TSALK, টেড টক। আমি লিখে দেই এখানে তোমাদেরকে। Oh God, it's not. I'm sending wrong information. Tarikul, you have to leave. Yes, TED Talk, not TikTok. Okay, go ahead. তারপরে ওকে, এটা আমাদের বডির সাথে কিভাবে মানে ইয়ে করে আর কি, মানে মোটিভেট করে আমাদের ব্রেন, মাইন্ড, বডির সাথে কিভাবে মোটিভেট করে। তুমি যখন মন খারাপ করে থাকো, তুমি যখন ডিসকারেজ থাকো, একটু বলেন। আচ্ছা, আমি বলি। তুমি যখন I have to mute everyone. Let me mute everyone. Give me a second. আচ্ছা, তুমি যখন মন খারাপ করে থাকো, তখন তোমার বডির ভিতরে একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন যা কাজ করে। One of the hormone that goes inside your body is cortisol. Cortisol is a stress
ক্রিয়েটিং হরমোন আর স্ট্রেস ইনহিবিটিং হরমোন। তো তুমি যখন যেটা করতে পারো, তুমি যখন কোনো ভালো কিছু দেখো, সুন্দর কিছু দেখো, বা মন খারাপ করা থেকে মন ভালো করা, মনে করো একটা ভালো জায়গায় গেলাম, আমি সমুদ্রের কাছে গেলাম, গাছের কাছে গেলাম, বা আমি একটা ভালো কথা শুনছি, বা ভালো পজিটিভ ইনফরমেশন দেখছি। টেড টক হচ্ছে ইনফরমেটিভ ভিডিও। টেড টকের টিকটক না, টেড টক হচ্ছে একটা মানুষ স্টেজের মধ্যে দাঁড়ায় একটা সার্টেন টপিকের উপরে অনেক ইনফরমেটিভ আলোচনা করে, অনেক ইনফরমেটিভ ইনফরমেশন প্রডিউস করে বা দেয়। সো সেই যখন এই জিনিসগুলো দাও বা পজিটিভ ভিডিওগুলো যখন দাও, ওই কথাগুলো, ওই ওই শব্দগুলো তখন তোমার ভিতরে, মাথার ভিতরে অনেক সুন্দরভাবে কাজ করে। দ্যাট উইল ইন্সপায়ার ইউ। তখন তোমার মনে হবে যে না, আমিও এরকম না, আমি এরকম হতে চাই। কারণ এটাকে বলা হয় অডিটরি টেকনিক। তুমি ভিজুয়াল কিছু দেখে তোমার মনটা ভালো করতে পারো, শুনে কিছু মনটা ভালো করতে পারো, তুমি জার্নাল লিখে লিখে লিখেও মনটা ভালো করা যায়। তোমার মনের মধ্যে যা আছে তুমি লিখে লিখে তুমি মনের কথা প্রকাশ করছো। এভরিথিং ইজ টু মেক ইউ লাইটার। তুমি যখন এই জিনিসগুলো করো, তোমার ব্রেনের ভিতরে আরেকটা জিনিস রিলিজ হয়, সেটার নাম হচ্ছে ডোপামিন। ডোপামিন তখনই রিলিজ হয় when you feel good, and ডোপামিন যখন রিলিজ হয় তোমার বডি তখন ভালো ফিল করে। So this is how the mechanics work. I'm not a biology student, but I hope this helps. So কেন আমি দেখি, বিকজ এটা দেখলে আমার তখন কারণ এক একজন এক একটা জিনিস দেখে ইন্সপায়ার ফিল করে। তোমার কাছে যে জিনিসটা ইন্সপায়ারিং লাগবে, আমার কাছে হয়তো সেই জিনিসটা ইন্সপায়ারিং নাও লাগতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এই জিনিসগুলো ইন্সপায়ারিং লাগে দেখে তোমার সাথে শেয়ার করছি। তুমি ট্রাই করে দেখতে পারো যে তোমার টেড টক দেখলে ভালো লাগে কিনা, টেড টক বা পজিটিভ অ্যাফার্মেশন ভিডিওস, এই জিনিসগুলো। ওকে, থ্যাংক ইউ। Of course. Can you imagine আমি একলা কথা বলছি, সবার ক্যামেরা বন্ধ। Wow, what a scene. আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন? নূরজাহান, মৌয়ের কালকে পরীক্ষা, তারপরে মৌ বসে বসে শুনবে। নূরজাহান? না আপু, আপাতত কোশ্চেন নেই। আচ্ছা, কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে তাহলে তোমরা এখন যাও, প্রায় 2.5 ঘন্টা হয়ে গেছে। এখন তোমাদের অনেক রাত 9:30 বাজে। I hope this session was helpful. তোমরা কিছু না কিছু হয়তো শিখেছো। যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে এর পরেও, আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা আমি তোমাদেরকে এখানে শেয়ার করি। তোমরা সবসময় আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে boldandbecoming.org তে। না, এটা তো আমার ওয়েবসাইট boldandbecoming@gmail.com। এই ইমেল অ্যাড্রেসে তুমি ইমেল লিখলে আমি তোমাকে রেসপন্স করব। পারফেক্ট। আপু, হ্যাঁ আপু বলো। একটা কথা ছিল, ওই যে আমার মেন্টর তো হচ্ছে এখনো রিপ্লাই দেয়নি ইমেলের। এখন কি আমি 28 তারিখ পর্যন্ত ওয়েট করব? তোমার মেন্টরটা কে? সামিরা আপু? না, ফামিদা ফাইজা আপু। ফামিদা ফাইজা আপু, সে বলছে 28 তারিখের পরে তোমার সাথে যোগাযোগ করবে। না, আপনি বলেছিলেন, আপনাকে জানিয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন যে 28 তারিখের পর কি আর ইমেল দিবে আর কি আপু, আপনি এটা বলেছিলেন। হ্যাঁ, উনি আমাকে বলছে যে সে 28 তারিখের পরে ফ্রি হবে। সো তুমি যেটা করবে, কালকে তো তোমাদের পরশুদিন তো 28 তারিখ, সোমবার দিন 28 তারিখ হবে। সো তুমি সোমবার দিন সকালবেলা তাদেরকে একটা ইমেল করবে যে আপু আর তো মাত্র 2 দিন আছে মাসের, আই উড রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট যদি আমরা একটা কানেকশন করতে পারি, মাত্র তো হাফ এন আওয়ার, আই উড রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। এরকম করে একটা কথা বলবে। তারপর তাকে তার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, তোমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটাও দিয়ে দিবে, ফেসবুক অ্যাড্রেস দিয়েছি আমি সেকেন্ড ইমেলে, তাকে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়েছি, এখনো রিপ্লাই আসেনি কোনো। আচ্ছা, সো মাসেরও তো 2 দিন বাকি। So wait for it. Definitely she will compensate it. তোমার হয়তো বা ডিসেম্বর মাসে তোমার সাথে 2 বার কথা বলবে, বাট তাকে আবার একটা ইমেল করবে। She is really busy, like she is a very fantastic female leader to learn from. কিন্তু তার কাছ থেকে জিনিস আদায় করে নিতে হবে। She will be very busy for you. জি আপু, বুঝতে পারছি। ওয়েট করো, সে রেসপন্স করবে। সে আমাকে বলছে সে এখন মরক্কোতে, কারণ সে মাত্র কাজ শিফট করে মরক্কোতে ট্রান্সফার করছে। সো বাট শি উইল রেসপন্ড টু ইউ। যদি 28 তারিখের পরে সে রেসপন্ড না করে, আমাকে একটা পিং করবা, মানে আমাকে একটা টেক্সট করবা, আমি আবার তাকে বলবো যে আপু কি অবস্থা, কেন কথা হচ্ছে না। ওকে? আচ্ছা আপু, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ আপু। অফ কোর্স। এনি আদার কোয়েশ্চেনস? কার কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে তাহলে আমরা এখন রাখি। আপু একটা কথা বলো ফেরদৌসী। আপনি অনেক নাইস করে কথা বলেন, অনেক ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার তো যাইতে ইচ্ছা করে না, কথাই শুনি। I appreciate that, but I hope half of the time তুমি pseudo-listening করো না, half of the time তুমি really কথা শোনো। But আমাদের এখন যেতে হবে। I appreciate the kind words you shared.
আমি চেষ্টা করি কম্প্যাশনেট ওয়েতে কথা বলার জন্য। তোমাদেরকেও বলবো যে তোমরা যখন কথা বলবে ট্রাই টু বি মোর কম্প্যাশনেট। দ্যাটস আ গুড ওয়ে টু হ্যাভ অ্যান এফেক্টিভ কমিউনিকেশন। তাহলে রাখছি। ঠিক আছে আপু, অনেক ভালো থাকবেন। বাই তাহলে, টেক কেয়ার। ওকে ফারহানা, মিনারা, সোহা, নুরজাহান, হ্যাভ আ ওয়ান্ডারফুল নাইট। Bye. Take care. Thank you so much for everything. Of course. Thanks a lot. Bye. Take care.